Mtazamaji, ni saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni tarehe 14 siku ya wapendanao. Sijui wewe ni kipi ambacho umemtayarishia mpenzi wako siku hii speciali. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Bila shaka kuanzia sasa tutakuwa tunatua katika kaunti tofauti kukujuza ni yepi ambayo yatakuwa yanajiri, na ambapo pia vile vile tutakuwa tunaungana na waandishi wetu wa habari ambao watakuwa wanatujuza tu ni kipi ambacho kinajiri kule nyanjani. Lakini mtazamaji, kando na hayo, kumbuka leo kama siku ya wapendanao tuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwa sasa wacha tuangazie tu baadhi ya taarifa kuu, taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba chetu cha habari mchana kutwa. Moja kwa moja kwenye taarifa kuu ambazo tutakuwa tunafuatilia ni kwamba Rais William Ruto atakuwa anahudhuria hafla ya maombi kwa taifa. Rais William Ruto atakuwa anahudhuria hafla ya maombi kwa taifa, na pia vile vile vikao vya bunge la 13 vinarejea baada ya mapumziko. Wabunge watakuwa wanarejea katika bunge ili kuangazia masuala kadha wa kadha ya kujenga taifa. Na pia vile vile mbali na taarifa hiyo mtazamaji, wanachama wa kamati ya bunge kuhusu elimu watakuwa wanakutana siku ya leo, haswa kamati ya TAC. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi katika chumba chetu cha habari, huku tukiungana na waandishi wetu wa habari ambao wamekita kambi katika maeneo tofauti kutujuza ni kipi ambacho kinajiri. Mbali na taarifa hiyo mtazamaji, wacha nikufunze mawili matatu kuhusiana na methali ama maisha ya kila siku. Methali ya leo: mgeni anavanga. Vanga ni ila. Maana yake, mgeni hawezi akachukua jukumu au kuendesha mambo katika mazingira asiyoyaelewa kwa kuwa hana uzoefu nayo. Hivyo, anaposhiriki jambo lolote pasipo usaidizi, haliwezi likatengenea sawa na inavyotakiwa. Matumizi: ni wadhi kwa mgeni aache kujihusisha na mambo asiyoyafahamu asije akayaharibu. Methali yenye maana sawa ni mgeni hagani, akigana hapewi mji. Moja kwa moja mtazamaji, kwenye kipindi cha matukio mtambuko ni kwamba jopo kazi la mageuzi katika idara ya polisi limefanya vikao na wakazi wa kaunti Kakamega na kupokea maoni kuhusu utendakazi wa maafisa wa polisi na mikakati ya kuboresha uhusiano wao na wananchi. Wakizungumza katika ukumbi wa tamaduni wa Mumias, wakazi wametaja ufisadi na kuhangaishwa na maafisa wa polisi kama changamoto kuu katika idara hiyo, huku wakipendekeza serikali kuongeza mshahara kukomesha ufisadi. Aidha, wamesema kwamba baadhi ya maafisa wa polisi ni waraibu wa pombe haramu, huku baadhi wakishirikiana na wahalifu hao. Wagereza kupunguziwa kazi, kuna watu wako pale na ni innocent na wamejaza gereza. So wale ambao wanajua hao watu ni innocent ni kuanzia kwa assistant chief Liguru, nyumba 10 na community policing pale chini. Polisi waongezwe mshahara mara 3 ya ile wanapata saa hii. Employment ya police officers iwe both fair and on merit. Lazima waziangalie tena mara ya pili. Hizo uniform warudishe zile uniform ambazo zilikuwa za kitambo. Hizo zingine zinakaa sasa hata haileteshi kama ni askari. Tukiachana na taarifa hiyo, huku maombi ya kitaifa yakiendelea katika uga wa Nyayo jijini Nairobi katika kaunti ya Nakuru, waumini wamekusanyika katika kanisa la Full Gospel kwa maombi maalum sambamba na yale ya Nairobi. Moja kwa moja kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine atueleze mengi zaidi kuhusiana na maombi ya siku ya leo, na je, itakuwa na umuhimu gani kwa taifa. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tuarifu tu kwa mapana na marefu. Na Kirobi, kama ulivyosema ni kweli, hapa katika kaunti ya Nakuru maombi bado yanaendelea leo, kwamba ni sambamba na yale ambayo ni maombi ambayo yanaendelea katika uga wa Nyayo. Na hivyo basi hii leo wale ambao ni waumini ambao wametoka katika dini tofauti wanafanya tu maombi. Elewa kwamba ni maombi ambayo yaliweza kuitishwa na yule ambaye ni Rais William Ruto ya kuweza kuombea taifa kuhusiana pia na kiangazi ambacho kimekuwa kikishuhudiwa. Na hivyo basi nitakuwa nikizungumza na yule ambaye ni naibu gavana wa kaunti ya Nakuru atueleze umuhimu wa kufanya
kufanya maombi haya na hususan katika kaunti hii ya Nakuru. Hivyo basi, naibu gavana, shukran sana kwa kuzungumza nasi. Nieleze hilo, umekusanyika hapa kufanya maombi sambamba na yale ambayo yanafanyika katika kaunti ya Nairobi. Nieleze umuhimu wake. Okay, thank you very much. Allow me first to thank God for giving me this opportunity to come to be with the congregation of the full gospel churches of Kenya so that we can pray together. Now, Kenya is a praying country. It's a country which actually relies on God. Now, without God, nothing, we can achieve nothing. But with God, we are going to achieve whatever we want. Prayer is very important. Prayer opens all the doors. Wherever you want to go, it is God who is going to open. Prayer means communication with God. We are communicating with God through prayer. So when we pray, we are asking God to come so that He can help us in our country in whatever we want. Baadhi ya mambo ambayo mnaombea siku ya leo ni kama yapi? Now we are praying for the nation, for the peace in our country, for the unity in our country, and also for rain. You know, we have been having a long period of dry season, so we are now praying for the rains to come to our country. And definitely, you will see the changes which God is going to do. Na shukrani. Nizungumze na askofu hapa. Askofu, karibia hapa. Nieleze baadhi ya mambo ambayo mnaombea katika kaunti ya Nakuru, kwamba ni maombi sambamba na yale ambayo yanaendelea katika kaunti ya Nairobi. Tueleze umuhimu wa mkusanyiko huu siku ya. Mkusanyiko huu tumekutana kwa ili tuombee nchi yetu, tuwe na amani na utulifu, na pia kwa sababu ya changa la kosa mvua, tunaomba pamoja tukiongozwa na General Overseer ambao ako pamoja na sisi hapa. Shukrani. Nizungumze na askofu tafadhali, wacha nikaribie na wewe kwako. Nieleze umuhimu wa maombi ya siku ya leo na labda ni nini ambacho kilifanyika mkuweza kufika Nairobi, na pia mtueleze mkusanyiko huu na labda idadi ya watu. Asante. Jina langu naitwa Bishop David Macharia, ni General Overseer wa Full Gospel Churches of Kenya. Na leo kuanzia siku ya jana tumekongamana hapa kwa siku 3 kwa kile tunachokiita Annual General Meeting AGM, ambayo inaleta pamoja wachungaji waangalizi, senior pastors from across the republic. Hapa sasa tumekutanisha zaidi kidogo ya wachungaji 1000 ambao wamekutana hapa kutoka Turkana, kutoka Transmara, kutoka Coast kule Lamu wamefika, maana Full Gospel is widespread. Na ndio sababu hatukuweza kufika katika maombi ya taifa kule Nyayo National Stadium ambako makanisa yale mengine yamekutana. Hata hivyo sisi tumeungana pamoja na wao katika kufanya solemn assembly ambayo tunafanya sasa hivi na wakati huu. Lengo letu kubwa ni kuombea mambo 5. Jambo la kwanza ni mambo ya climate, mambo ya njaa na kiangazi ambayo kiko Kenya. Jambo la pili ni usalama. Tunaona hapa Rift Valley yetu na maeneo mbalimbali tunasikia kuhusu threat ya terrorism ambayo iko. Kwa hivyo tunaombea usalama, tunaombea mambo ya uchumi. Kila mtu amefinywa kwa sababu ya vile uchumi umeadhirika. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba Mungu atusikie, Mungu atusaidie uchumi uweze kuinuka. Jambo la 4 ambalo tunaombea ni mambo ya amani. We need to have peace across the republic. So these are some of the things that we are praying for, and we have assembled as the Full Gospel Churches of Kenya from all over to come here and do and make this prayer. Kwa ajili ya mtazamaji, labda uweze kutueleza umuhimu wa maombi hasa hususan katika kaunti ama katika taifa la Kenya nini? Ningependa kusema ya kwamba na kuzungumzia wananchi, kuwaeleza ya kwamba maombi ni jambo la muhimu sana. Mtu ambaye haombi ni mtu ambaye kabisa amejifungulia mlango wa mashambulizi ya adui yetu shetani. Maombi ina mambo 5 ambayo inafanya. Jambo la kwanza, maombi ni kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Direct unazungumza na Mungu. Jambo la pili, maombi ni njia ya kujiexpress ama kuelezea kilichoko moyoni mwako, kilindi cha moyo wako. Pia jambo la 3 ni kwamba maombi ni njia ya kupokea kutoka kwa Mungu. Wakati unapoomba, hapo ndipo unapopokea kutoka kwa Mungu. Vile vile maombi inadhihirisha mzigo na mapenzi yetu kwa wale watu wale wengine. Kwa hivyo maombi ni ya muhimu sana. Ndiposa kama taifa la Kenya tunakongamana kila wakati kufanya maombi na maombezi. Vile vile niseme ya kwamba maombi inaungamanisha watu. Prayer unites people. We get connected.
every time we go into prayer. And that's why I want to call upon Kenyans, wakiwa popote walipo, kuungana katika maombi. Na usidharau maombi hata ikiwa ni kidogo. Unaweza kuwa ombi hilo unaomba ni la 1 minute au dakika moja au ni la masaa mengi. Maombi ni maombi, iwe ndogo iwe refu, maombi ina nguvu na uweza wake. Shukrani askofu. Hivyo basi, Kirobi, kama ulivyosikia ni kwamba haoni wale ambao ni maaskofu ambao wamefika katika eneo hili ili kuweza kuungana na wale ambao ni wa Kenya ambao wameunganyika ama wanaweza kuunganyika katika uga wa Nyayo. Na hivyo basi leo kwamba ni maombi ya kitaifa ambayo yatakuwa yakiendelea katika uga huo, lakini pia katika kaunti ya Nakuru leo kwamba bado watu wanazidi kuingia ndani ili kuweza kushirikiana katika maombi haya, na ile kwamba baadhi ya masuala ambayo wamekuwa wakiombea ni kuhusiana tu na taifa la Kenya, amani, kiangazi ambacho kinashuhudiwa, na pia tumeweza kuona baadhi ya sehemu zingine za Kenya zikiweza kushuhudiwa kuwa kuna njaa ambayo inaendelea. Na hivyo basi ni swala ambalo tunatarajia labda baada ya maombi kila kitu kitakuwa shwari. Hivyo basi kwa sasa, Kirobi, chukua usukani wakati ambapo nazidi kufuatilia swala hili. Kutoka kwangu sina la ziada. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Eliud Karanja, mimi ni Chichi Josephine, kwako Kirobi. Asante sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru kwa kusemezana na baadhi ya wachungaji wa kanisa. Tukitoka huko kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine ambapo wanafunzi katika shule ya kiziwi ya St. Luke wamepewa vyakula kama njia mojawapo ya kueneza upendo. Wanafunzi wao hawangeficha jinsi ambavyo walikuwa na furaha tele na ambapo walicheza densi na kuimba kuonyesha furaha yao. Taarifa hiyo, mtazamaji, naarifiwa kwamba tutakuletea mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo sekta ya kibinafsi sasa itaweza kuanzisha kampuni za kukagua na kupendekeza magari kwa matumizi ya barabara ikiwa mswada mpya wa mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama NTSA utapitishwa. Aidha, kanuni za mwaka 2022 ambayo kwa sasa zipo katika hatua za kushirikisha umma inalenga kubadilisha sheria ili kuruhusu wakala wa huduma za ukaguzi wa rasilimali kutoka kwa kampuni zote nchini. Wakizungumza katika chuo cha mafunzo cha anuai cha Garissa, mwenyekiti wa mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama Abdi Ali amehoji kuwa mpango huo unalenga kupunguza ajali na kuondoa magari mabovu barabarani. The reasons why we are here and we are going to be in the entire country is to sensitize, to make our people understand what the stuff we're giving them. That is why we're here today, to tell them the law that we want to change before it is still at draft level. So we brought people from Mandera, Wajir, Garissa, all the disciplinaries that is dealing with the road, so that we make our people to understand what we brought to them, to be compliant with rules and regulations pertaining to the road. For inspection, we have to ensure that we have taken the photos, the photographic evidences of the vehicles. That is both the interior, the exterior of it, so that should somebody play some monkey business that goes and now replaces even a tire, should there be a problem, we can have the evidence of the vehicle as at the time of inspection. Yeah, so we have done that through automation by capturing the vehicle details, including the photographic evidence. Mtazamaji, na hayo yakijiri kutokana na ongezeko la visa vya ajali barabarani eneo la Kapenguria, kamanda wa polisi eneo hilo Catherine Wanyika amezindua kampeni ya kutoa hamasisho kwa hudumu wa bodaboda kuhakikisha wanaelewa na kufahamu sheria za trafiki ili kuzuia ajali. Akizungumza na mwanahabari, kamanda huyo wa polisi Catherine Wanyika amewataka wahudumu wa bodaboda kote nchini kuheshimu sheria za barabarani, akisema kwamba hatua hii itachangia pakubwa usalama barabarani. Reflector uvae, viatu uvae ile mzuri. Maneno ya kubeba watu 5 kwa pikipiki, achana nayo. Ajali ikifanyika, report kwa police station. Officers yangu watakuja, tusaidiane. Maneno ya kuficha pikipiki ama ya kuchukua sheria mkononi mwako, unachoma gari ya mtu ama unaficha pikipiki, hiyo tusaidiane. Usijaribu kuficha pikipiki ya mtu. Sawa sawa? Siku ya leo tumekuwa na maafisa wetu kutoka county, national county, kutoka police station, na wamekuja kutuelimisha siku ya leo. Na mimi nafurahia siku ya leo kwa sababu hii ndio challenges tumekuwa tunapitia, na ni vizuri hao wamekuja kutuelimisha leo. Mwanzo wametuambia kwamba madereva wetu
wasije wanakimbisha mbio, sababu hiyo ndio inasababisha ajali. Bodaboda kweli wako na shida, na wamekuwa na shida hii kutoka wakati ile sisi wengine tuliretire tukawacha kazi hapo. Vijana nao wenye walikuja wakaona tu waje wajilele, lakini sasa hawajasaidia watu ya bodaboda. Ukienda kama Kitale hapa, tuliunda sako ya county ya West Pokot. Tuliunda West Pokot County bodaboda sako ambayo tulifikiria itasaidia hivi vijana. Tukasema aje tukapatia vijana wa kwanza, hawakusaidia. Wakasaidia ya pili, hawakusaidia. So ile serikali ya county ambayo ni iko chini ya Simon Kachapin, tunataka waweke pesa kwa waunde sako ambayo ni ya county ambayo itasaidia watu ya bodaboda. Na mtazamaji, kwenye taarifa ya hapo awali ni kwamba wanafunzi katika shule ya kiziwi ya St. Luke wamepewa vyakula kama njia mojawapo ya kueneza upendo. Wanafunzi wao hawangeficha jinsi ambavyo walikuwa na furaha tele na ambapo walicheza densi na kuimba kuonyesha furaha yao. Mwenyekiti wa shule hiyo Peterson Kangugi aliashiria kuwa wanasherehekea mwezi wa upendo pamoja na watoto ili kuwaonyesha kuwa wanadhaminiwa. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Samuel Mushira amesema kuwa mpango huo umeongeza ari ya watoto kwani wanahisi kudhaminiwa. Of love, Valentine's where Valentine falls, we decided that we'll come and share what we have with the less fortunate. And indeed we have children here who have no parents, orphaned children, children with hearing disabilities, children basically who desire love. And we are so happy that we've been able to get an opportunity whereby we can share whatever we have with them. Coming to see these children of St. Luke's School for Deaf, to share our love, our Valentine love with them. The date we chose today because being a Sunday, we wanted to share whatever we had to share with them so that we return back to the society what we've been doing. I wish to thank all our customers who have been able to support us in our business, and they've been able to, so that we are able to facilitate coming to see these children with food, drinks. We are very much grateful because this is one of the groups that has really boosted our school. The group has also encouraged our children and their morale now is quite high. Tukitoka huko mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Malindi ambapo Florence Oyombe ambaye ni mwenyekiti wa wachuuzi wa samaki katika soko kuu la Malindi ameshukuru serikali ya kaunti hiyo kwa kuboresha soko hilo. Mwenyekiti wa bunge la wananchi Charles Odiende ameshukuru serikali ya kaunti kwa kuanzisha soko la samaki la Malindi ili kuhudumia wachuuzi wa samaki, wauzaji ambao bado wanafanya biashara zao katika maeneo mengine tofauti, haswa katika kituo cha mabasi. Wamehimizwa kuungana na wengine ndani ya soko kuu. It was like a river. The water was flowing like the muddy water was flowing, and now the place is dry. We thank the Ministry of Trade. We also thank the Ministry of Water. Tukitoka maeneo hayo mtazamaji, tunafululiza hadi katika kaunti ya Murang'a ambapo wakazi wa kijiji cha Ngaatho eneo bunge la Gatanga katika kaunti ya Murang'a wanamtaka chifu wa eneo hilo kuhojiwa kuhusu kutoweka kwa mitambo ya sola iliyostahili kutumika kusukuma maji kutoka kisimani. Wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Kakuzi Steven Muigai, wakazi hao wanasema kuwa mitambo hiyo ilikuwa imehifadhiwa katika ofisi ya chifu baada ya kuondolewa visimani walipogundua kwamba ilikuwa ikiibiwa, huku wakitafuta suluhu la kudumu. Hata hivyo wanadai kuwa mitambo 23 iliyowekwa katika ofisi ya chifu haipo tena mwezi mmoja baada ya kukabidhiwa mitambo hiyo. Kwa sasa wanatoa wito kwa idara ya upelelezi DCI kuingilia kati ili wahusika wote wa wizi huo wachukuliwe hatua, kwani wakazi wanahangaika kwa kutumia maji chafu licha ya kuwepo kwa visima. Sola ambazo zilikuwa zimewekwa ili ziweze kupump hii maji zilikuja zikatolewa hapa na wazee wa kijiji, kwa sababu kuna chache ambazo zilikuwa zimeharibika na mradi ikasimama, watu wa hii area wakawa hawapati maji, ikawa zimetolewa. Wakaambiana ni vizuri waziweke katika hifadhi ya ofisi za wizara, na zikapelekwa pale mahali tunaita Rufero, mahali ambapo kuna ofisi ya chief na mahali ambapo tuko mpaka na askari. Na la kushangaza ni ya kwamba baadaye walikuja kugundua ya kwamba kutokana na sola 53 ambazo walikuwa wameweka hapo, sola 23 zimeibiwa.
na kufuatilia vizuri na uchunguzi ambao ulifanywa na wazee wa kijiji na chairman wa hii mradi, walipata ya kwamba hizo sola zilikuwa zimebebwa na administration. Hiyo maji tunakunywa wakati huu sasa iko na wadudu kama huko makini uwezi ukaiona, na kwa vile tuko na uhaba wa maji sasa uwezi ukaangalia huo mdudu, unang'ang'ania tu maji. Tukitoka maeneo hayo, mtazamaji, tunatupia jicho letu katika maeneo ya Busia ambapo wafanyabiashara wadogo kutoka kaunti ya Busia wamelalamikia kutolipwa marupurupu yao licha ya kusambaza bidhaa mbalimbali katika kaunti hiyo. Wakizungumza na vyombo vya habari, wafanyabiashara hao wakiongozwa na Susan Mangeni wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Busia kuwekeza fedha za kukimu na kuboresha biashara zao, huku Gavana Paul Otoma akiwarai vijana na akina mama katika kaunti hiyo kujisajili katika vikundi ili kuwawezesha kupata mikopo ya serikali. Sababu MSMEs wangu wana supply na hamuwalipi. Nasema ukweli ama uongo? Mnachukua muda, wamekopa pesa, wamesupply vitu kwa county, wamefanya contract, mnachukua hata miaka 3 hamuwalipi. Kuna hiyo shida na pending bills. So majority of Kenyan MSMEs are telling us mtusaidie hapo, mbadilishe muda wa kulipa wafanyabiashara, mkuwapatia hasa wale wa Agpo. Najua yule wa Agpo, wale wa formative, wale wanakopa jirani pesa na inakuja na interest kubwa sana. Kwa hivyo mkikaa na pesa zao, sisemi tu Busia peke yake, nasema kaunti zote Kenya mzima zina shida na pending bill. Tujaribu to prioritize payment kwa MSMEs ili tusiwaingize katika hali ya umaskini na ufukara. Ndio mtu asikudanganye. Hata nyinyi wa mama hapa mkiunda kampuni zenyu, itakuwa jukumu ya mawaziri kuhakikisha kwamba hiyo experience wanaulizia hata nyinyi wawapatie ndio mpate hiyo experience. Na hiyo mimi nitaweka monitoring team ya kuangalia kwamba hiyo percentage imefanywa. Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo maafisa wa upelelezi hii leo wamefukua mwili wa jamaa mmoja anayedaiwa kutekwa nyara katika taifa jirani la Uganda na hakusafirishwa hadi eneo la Malava ambapo anadaiwa kuuawa na kisha mwili wake kutupwa mtoni. Inaarifiwa kuwa marehemu ambaye anaaminika kuwa daktari kule Uganda alitekwa nyara wiki moja iliyopita na watu ambao walijifanya omba. Kwa sasa mshukiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi kule Malava akisubiri kufunguliwa mashtaka. Iwachukulia hatua na washtakiwe na jamii ya hii area. Tafadhali hawa jamaa wafuatiliwe, hata wafukuzwe kwa hii area, waende waishi sehemu zingine, si hapa Kabarasi, kwa sababu hii kazi hatujawahi ona kitendo kama hivi. Tumelaumu sana kitendo kama hiki. Watu wengine wasirudie. Sheria iwafuate kabisa ili watu wasome lesson. Leo team from kutoka homicide Nairobi na watu wa jamii ambayo ilikuwa imechukiwa imeuliwa huku kwetu. Tulianza hii shughuli ya asubuhi kutafuta mahali mwili ilikuwa imesikwa katika mbango wa river, na tumeweza kudhibitisha, lakini hatudhibitisha kama mwili mpaka wale waende watambue mwili wao kwa moshari. Na kwingineko, mtazamaji, ni kwamba wataalamu wa afya ya mama na watoto wamewataka kina mama wajawazito kutoka maeneo kame ya Mwea na Mbeere Kusini kufika katika vituo vya afya kabla na baada ya kujifungua ili kupata maelezo ya lishe bora na kuzuia vifo vya watoto. Pauline Mukami, muuguzi katika hospitali hiyo ya Mbeere, anasema hali duni ya masomo pamoja na mila potovu zilizopitwa na wakati zimechangia pakubwa kina mama wajawazito kutofika katika vituo vya afya. We currently are experiencing, I'm really not sure about the percentage, but yes, we have a high number of mortality rates, especially for children. But we are really focused on ensuring that each and every child is given care that is needed. And one way that we can do to prevent this is if we focus on the mother as a whole and not just focus on the things that we do here at the facility, but also ensure that each and every mother is taken well through the antenatal period. Each and every mother undergoes
the specific checkups that they need to assess if there are any complications that they might develop. For every pregnant woman, it's important to go through the antenatal phase. You have to choose a doctor who's going to work with you right from when you're pregnant to when you're going to give birth. They are able to monitor any complication that may arise. They're going to take a proper history and they're going to work with you every step of the journey. Na mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea mtazamaji, tunakuja na mjadala chana kabisa, ikiwa ni siku ya wapendanao tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2023, na mada yetu siku ya leo itakuwa ni kuhusiana na ongezeko la kesi za talaka. Tayari wageni wameshafika hapa studioni, lakini kwa sasa wacha tuchukue pumziko mafupi. Usiende mbali. TV47, the home of untold stories. Kwa muonekano wao, hauwezi ukajua walichopitia. Kwa sura zao, wanaweza kukaa wameng'aa, lakini nyuma ya hao kuna historia na story. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi, tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Nami Elizabeth Mtuku. Authentic, natural, planned. Transforming. Endless benefits. Slaty, purely Kenyan. Buy now on Jumia or Amazon. As you pursue your dreams, remember to guard your health jealously. And that's why the Body Garage exists. In this show, we bring to you health expert advice, patient experiences, and case studies to cater for your mind, body, and spirit. Join me, Dr. Chepsi, every Thursday, 8 p.m. TV47, the home of untold stories. Mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuahidi, wanasema kwamba ahadi ni deni, na mara kwa mara tumekuwa tukiona kwamba kesi za talaka zimewasilishwa mahakamani na kuna zingine ambazo zinasuluhishwa pale nyumbani. Lakini siku ya leo nitakuwa na wageni hapa studioni, nikianza na upande wa mwisho. Anafahamika kama Alice Nyawera kama sijakosea, ambaye ni mshauri wa ndoa na familia. Karibu sana Alice Nyawera. Na ambaye ameketi karibu naye ni Daktari Geoffrey Wango ambaye ni mtaalamu wa saikolojia. Karibu sana daktari. Asante. Na upande wa mwisho ni naye Jennifer Kialo ambaye pia vile vile ni mtaalamu wa saikolojia. Tukianza moja kwa moja, nikianza nawe Kialo, kuhusiana na mambo ya ndoa, kumekuwa na ongezeko la talaka miongoni mwa familia na ndoa changa haswa. Sijui kama tatizo imekuwa wapi, na siku ya leo ambayo ni siku ya Valentine, huenda wengine wakachanganyikiwa ni nani ambaye anafaa kupelekewa maua na ni nani ambaye hafai kupelekewa maua. Naam.
Yeah, hiyo ni swali tricky na interesting at the same time. Naam. Sababu kila mtu anataka kufeel that anapendwa. Hakuna mtu anataka kufeel ni kama ako less than. Naam. Kwa hivyo sidhani kuna mmoja mwenye ana deserve maua kuliko mwingine. Sisi wote tuna deserve flowers equally. At the end of the day, mapenzi ni venye utaonesha mtu wako kumpenda venye anataka kupendwa, si venye wewe unafikiria anafaa kupendwa. So nile venye tunaongea stories za love languages kila siku, jua mtu wako anataka kupendwa aje, alafu mpende hivyo ndio I feel that unampenda. Usi imagine ama uassume kwa akili that anapenda flowers sababu watu wengi wanapenda flowers, so nitampelekea flowers. So ni kusoma mtu wako, kumjua vizuri, alafu kumpenda venye anataka kupendwa. Na umetoa swala muhimu sana nyeti. Acha nisikilize kutoka kwa daktari. Sijui kama unakubaliana na kauli yake Jennifer Kialo. Kidogo tu nakubaliana na yeye, lakini natofautiana na yeye kidogo. Sababu mbona unatofautiana naye? Kwa sababu leo ni siku ya Valentine. Kwa hivyo nakubaliana na yeye, kila mtu pengine angependa zawadi tofauti. Everyone has their preferences. Yani kuna vile mtu angependa na mwingine. Lakini leo kukiwa ni Valentine, ni mzuri kufuatana na watu wengine. Kwa sababu unajua kama unapenda mpenzi wako na mwingine anamepewa maua na asiambiwa aende akatafute maua huko Meru. Anaweza kila mtu anaanza kuona ala, kwa nini mimi nimepewa maua, kwa nini Jennifer nimepewa maua, tabitha mimi sijapewa, yani mwingine. Sasa kwa hivyo ni mzuri kufuatilia tu kidogo tu, sio sana. Kama pengine leo ni siku ya Valentine, hata bibi yangu lazima nimpelekee maua. Nikose aje. Kwa sababu atakuwa hapa anatarajia leo ni Valentine, anataka nimuonyeshe mapenzi. Na kwa hivyo ni mzuri, mapenzi ni ya namna mbili. Kuna ile tunafanya kwa kiroho. Na ni mzuri kupatia mtu zawadi kutoka kwa roho. Sio hasa umpe maua kwa sababu watu wanapeana ama zawadi. Lakini kwa sababu hiyo ni ile tunaitanga kwa Kiingereza public display of affection. Yani unataka kuonyesha mtu unampenda, lakini hasa pengine hata umpende ama umfikiri, lakini sasa unataka kuonyesha ni kama uko tu. Kwa hivyo ni mzuri, kitu ya maana sana kwangu mimi kama msaikolojia mimi, ningesema kama vile Jennifer amesema, ningesema kitu moja ya maana sana ni roho yako na vile unafikiria huyo mtu. Na tena sasa kumuonyesha kwa kidati tuseme unampa hiyo maua, lakini sio lazima ufanye a lot of public display of affection kama kumbeba na helicopter, kumbeba na ndege, ndio kila mtu aone yenyewe huko. Lakini kuna swala ambalo alikuwa ametaja hapo, akasema kwamba kila mtu kuna jinsi anavyotaka kupendwa. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba mtu si lazima apelekewe maua, ama anaweza pelekewa gift nyingine yoyote. Ukweli. Lakini unafaa kumsoma huyo mtu kabla. Yes, lakini kama watu wanapelekewa maua ni mzuri hata mimi nipate. Sikia kutoka kwa Alice. Sijui kauli yako ni gani kuhusiana na kile ambacho wametaja hapa. Kuna watu ambao wanataka kupendwa kwa namna fulani. Right. Na labda hujakaa na huyo mtu kwa kipindi kirefu. Unahisi itakuwa rahisi mtu kupenda labda maua ama kuna zawadi nyingine? Zawadi ni tofauti. Naam. There is physical affection, emotional affection. Kwa hivyo kuna aina tofauti ya kuoneshana unapenda mtu. Ni venye tu pia mama anapenda mtoto ama mzazi anapenda mtoto wake. Anajua kila mtoto wake kuna venye anapendwa. Kwa hivyo hata ikikuja kwa watu partners, it's the same thing. Kupendwa ni venye unataka kupendwa na venye unajua unasikia unafurahia. Yeah. Mbona unahisi kwamba hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la kesi za talaka, watu wanawachana tu kila wakati mara kwa mara? Mambo ya talaka inahusiana sana kwa kibinafsi, tuanzie hapo. Na pia kwenye ndoa, ni nini inaendelea kwa ndoa? Kwa sababu ni watu wawili ambao wamekuja pamoja, sivyo? Kama kila mtu kibinafsi ako na shida zake ambazo tumetoa pia kwa tunaitanga family of origin, you come with your issues kwa hii relationship. Na kama utaweza kutatua hayo maneno ukiwa katika hiyo ndoa yako, hakuna mali itaenda. Itafika mali muachane kwa sababu tumelelewa vitofauti, na sasa hii ni familia nyingine tunaanzia. Tunafanya aje? Kila mtu anataka kufanya njia yake, lakini sasa inafaa mnakaa chini, mnaelewana ni wapi wewe umeumia, wapi wewe umeumia, wapi tunaanzia aje kwanza kuendeleza familia yetu. Yeah.
Unajua kesi za ndoa imekuwa ni kesi za talaka kidogo imekuwa na uzito mkubwa, na hapo umetaja swala la kila mtu kwamba analeta matatizo yake. Je, ni vyema mtu kuelewa historia mwingine wakati anapoingia kwenye mahusiano mengine? Yes. Very important. Lazima ujue partner wako ametoka kwa background ya aina gani. Kwa sababu tuseme ametoka kwa background ambayo kuna shida za kiakili, maugonjwa za kiakili, labda anxiety, depression, vitu kama hizo. Na magonjwa mengine hata kama wewe si mgonjwa, unaweza pata unaona venye mzazi wako ameteseka, pia wewe sasa unachukua hiyo tabia hata kama wewe si mgonjwa. Kwa hivyo usipojitambua na ujielewe, self discovery, kujielewa, lazima utambue shida zako ziko wapi, ndo pia mwenzako kama ako na shida zake pia we utaweza kumshikilia mkono, kwa sababu watu wawili ambao wamefungana macho hakuna mahali mtaenda. So kwa hivyo ni lazima ujielewe vizuri ndio sasa uweze kuelewa mtu wako. Yeah. Naam, daktari, sijui kama una kauli tofauti na kile ambacho Alice ametaja pale kuhusiana na mashida ambazo labda mtu anakuja nazo katika mahusiano. Pengine ningeendelea mbele kidogo pale amewachia. Kwa sababu kuna kitu ametaja maana sana kibinafsi. Sana sana tukizungumzia juu ya talaka ama lazima turudi kidogo tuende kwa jinsi tunaweza tukaangalia relationship, yani marafiki wawili ama wapendwa wawili, the partners wanatokana na wapi? Kwa sababu kwa hakika watu wawili sana sana sio lazima wakuwe kitu moja, kwa sababu kila mtu ako na personality yake. Kwa hivyo mimi kibinafsi mimi ni wangu, Alice ni binafsi, Jennifer ni binafsi, uko binafsi. Kwa hivyo wakati mnashikana pamoja, kitu ya kwanza watu hufanya wanafikiria ati mnajuana. Hakuna kitu kama kujuana, amjuani. Na hapo ndio nasikia amesema kwa familia, wacha niachie hiyo niende kibinafsi. Ndio tunaongea juu ya kitu inaitwa engagement. Yaani mumeanza kujuana nyinyi wenyewe. Hasa wewe unamjua huyu mtu kwa kisaikolojia. Watu wawili atakwambia kuna personality tunaitanga narcissism ama narcissistic personality. Ni mzuri kama sasa hata unajua huyu mtu ni wa namna gani. Kama narcissistic personality with due respect inaweza kuwa kitu gumu sana. Kwa sababu huyo ni mtu ako na personality nyingine ambaye kuhusiana na watu wengine ni gumu. Kwa hivyo sasa tena unaenda unaanzana na huyu mtu na humwelewi. Na kwa hivyo ndio unasikia tukisema before you get engaged, yani kabla hujapatana na mtu mkwe marafiki na mwanza unajua watu wanafanya tofauti kati ya urafiki na kushikana pamoja kwa harusi ama muoane. Hiyo ni kitu tofauti sana. Kukuwa marafiki ni friendship. Kushikana kwa harusi na mkwe mmeoana ni marriage. Marriage si friendship. Marriage is a commitment. Sasa ukifika hata watu wanaachana ama divorce and separation, uko kwa friendship, uko kwa watu wako ina commitment. Sasa unasema wanaachana. Unaona? Kwa hivyo sasa hao watu lazima angekuwa wanajuana kitu ya kwanza. Unaona? Na ndio unasikia kama tukikuwa siku nyingine tukiwa nafasi ya 5 stages of friendship. Unakutana na mtu, unamjua, mnaanza kudate, unajua wewe unapenda nini, mimi napenda nini. Alafu sasa mnakuwa na commitment. Alafu kwa hiyo commitment ndio mna negotiate, you become married. Na sasa ndio naona cases of divorce and separation sime increase. Why? Wewe fanya tu research hivi, ufanye na watu hivi. Hata watu wawili watatu. Hata mimi ufanya hata kwa university ama kwa street. Mmejuana, sisi tulipatana tu. As an engagement should not take less than, it should take 3 to 6 months. Lazima ujue mtu, mnaenda kukaa naye. Sasa umejua mtu 2 weeks. Unajua kuna hii jokes, unajua mimi nikitoka kwa TV napiga kwa simu. Kuna moja napenda sana. Nilipigiwa simu na msichana moja ananiambia amepata kijana. Na walikuwa wamepatana 3 to 4 weeks. Alikuwa amepatana naye na amepata mimba. Sasa ananipigia simu kuniuliza amuoe ama asimuoe. Sasa kitatu ine umepata mtu uko na mimba. Hata majina yake nikukuuliza jina yake ni gani, ni Josh. Anakaa wapi umoja? Hata hiyo mmoja sio yeye, anakaa ni ndugu yake. Sasa hata wazazi wake wajui, kwa hivyo hata mwenyewe umjui. Kwa hivyo with due respect you are already getting into a divorce. Mko na taraka tafadhali tayari. Kwa sababu itafika pahali huyu mimi simjui na yeye anijui. Tena kwa hiyo kutojuana aswa ndio inachangia watu kuachana. Hasa kwa kiwango kama 70%.
kwa sababu hata wewe mwenyewe kabla hujaoa ama hujaolewa, lazima hata wewe mwenyewe ujue nini unataka nini kwa wewe mwenyewe unajijua. Na unakumbuka kuna pahali Alice amezungumzia hapo, akauliza you need to know who you are. Wewe mwenyewe unataka nini? Wewe mwenyewe ni nani? Kwanza mimi ni nani? Nataka nini? Unaona? Kwa hivyo nikifika hapo ndio sasa tuende huyu mwingine mwenzangu ama ule mtu nampenda, na yeye ajijue mwenyewe na anataka nini. Sasa tushikane tena pamoja. Sasa tukishikana pamoja tukue marafiki, si tuoane. Alafu tukikuwa marafiki tukubaliane tuoane. Sasa tukioana, sasa tutakaa pamoja. Kwa hivyo taraka inakuja kwa sababu by the way most of this relationship as a counselor psychologist, mimi sikufichi 60% unakaa na watu hivi, unasikia mtu anakuambia by the way huyu mtu mimi simjui. Na mnatoka wapi? Na yeye alikuwa amenioa miaka gapi? 5. Na yeye unaenda kwa yule mwingine, mimi huyu mtu msimjui. Sasa unawauliza, sasa na mnafanyaga nini pamoja? Tumeoana. Na mumeoana aje? Jennifer achangie. Naam, Jennifer. Sijui kauli yako ni kipi kuhusiana na kile daktari ametaja hapa kwamba 60% ya watu kuachana imechangiwa haswa na kutojuana. Ni interesting perspective. Siko sure about the percentages because sijafanya the research na sijasoma the research, but actually my entire take is entirely different na zote zenye wamesema, of which zote ziko valid 100%, anakubaliana nao, but on top of that nataka kuongelea issue yenye sisi young people tuko story ya social media na dating sites na hizo vitu zote. I think watu sana siku hizi wanachana because watu wanafikiria options. Nikiingia Tinder naweza swipe. By the end of the day naweza kuwa na 5 dates ziko zimefuatana back to back. So tukiwa tumekosana home, najua you're replaceable. Naweza pata mtu mwingine. Usidhani wewe peke yako ndio uko. And so that ina reduce uvumilivu, ina reduce forgiveness, ina reduce the capacity to tolerate people because unataka perfection. Because mtu ako under the impression nikiingia online nitapata mtu perfect. Because kwa internet tunaona watu perfect. Hakuna mtu internet amejiachilia unless ni jokes ana make. But ordinarily watu kwa internet wamejeka together, mtu anakuonyesha maisha poa yenye anaishi, job ako nayo, places zenye anaenda. So mimi nikiwa na social media kwa akili yangu at the back of my mind, hata nikiwa na mtu niko under the impression I can always get better. You're not the best. Na saa cause social media inapatia that option ya constantly swiping, there's always somebody. The next person could be the perfect one. Inakuwa ngumu sana for you to see the person you have as a valid person, as a good enough person. So we are constantly chasing perfection. And I think ndio ina lead to a lot of these things yenye hatutaki kungojea ama kuvumilia ama kujuana, ndio eventually we build something together. We always think there's something better out there and we are constantly chasing it. That's my perspective. Kwa hiyo kuwa na option ndio imechangia haswa wale wachanga. Hata si kuwa na option, kuwa na the impression kwa akili that there is an option. It's not that kuna options. Kumbuka watu ni watu regular kwa kunje, wengine hata kwa relationship wanatumia app kujibamba. Kwa hivyo kwa akili ukifikiria uko na options, utatosheka na kenye uko nacho. Utafikiria I can always get better. Hakuna siku moja utakaisema kitu useme niko poa, everything inaendelea vizuri, huyu mtu wangu naweza build na yeye, itakuwa ngumu because uko like akinikasirisha naweza get mtu mwingine anifurahishe. Akinibo akikosa kuvaa vizuri naweza enda kwa internet nipate demo amevaa vizuri ama kijana amevaa vizuri. Nikiboeka naweza enda gym nikutane na watu wengine. No shame to watu wa gym. Na hilo swala limekuwa likizungumziwa sana. Je, hili swala la kuwepo na option mentality impression ambayo watu wengi wanayo. Kuna labda umri ambayo mtu afai kuwa na impression kama hiyo ama mtu anafaa kujikubali? Sidhani ni umri. I don't think umri ndio itakuwa the determinant. Itakuwa maturity in your mind to realize that there comes a time where you have to actually make a life for yourself. Ujue pali unaenda, ubuild goals zako, na ujue that perfection is the enemy of good enough, na ujue you can always find somebody and build something with them, na it doesn't make you a bad person for settling. Settling is not a bad thing when watu wanafikiria it's a bad thing. Watu wanasemanga don't settle, but it's not always that bad, because at the end of the day sisi kama binadamu, when you look at like a bell curve, watu wenye wafanya statistics wanajua most of us will end in the middle, the 68%. Most of us in the world will be mediocre and average like everybody else. Very few people will be outliers. Kuna wenye watakuwa extreme experts, successful, Bill Gates, watu kubwa, na kuna watu atakuwa at the other end of the spectrum wenye watakuwa what amount to a lot, but most of us watu regular tutakuwa tu watu regular, tutakuwa hapa kwa 68%, and there's nothing wrong with being in the 68%.
it is totally fine. It is okay for you to build a regular life and live it and enjoy it, and you can still, and it is meaningful. Si lazima uachieve the best, umari the best person in the world, because hakuna kitu kama hiyo. So ku realize that maturity requires you to make decisions and build a life with what you have. Na yes, it's okay kukua ukichase, but contentment is an important part of it. Otherwise constantly utafuta vitu ziko huko nje because unadhani it is always better. Yeah. Umetaja swala muhimu sana. Alisijui kauli yako ni ipi kuhusiana na kile ambacho Jennifer ametaja hapo, swala la perfection. Wengi unatafuta perfection. Perfectionism. Naam. Underneath perfectionism, there is need of validation and lack of self-acceptance, meaning there is a wound, kuna kidonda, we say prospectively, that hasn't been healed. It might be cropping from your childhood, where you grew up, where this, watu wa kwanza wa kutupenda ni wazazi. And some of us haven't grown up with parents. We've grown up with caregivers. We've grown up in homes that are not fit for children. And that will spark a lot of mental disorders and attachment issues. Yeah? Attachment issues is how secure are you with a person? Are you the kind of person, leo uko na huyu, kesho uko na huyu? Ama utakaa kwa relationship ambayo haufai kukaa? So perfectionism is just, it's like a blindfold and you're projecting. Hutaki kujiangalia. You don't want to heal that part of yourself that you don't feel good enough. So you feel the need to go seek for something that is more perfect to elevate your self-esteem. So the need of finding someone perfect is delusional. Hakuna kitu kama hiyo. There is no one who is perfect. So it's about ujielewe again, na tend to those parts of yourselves that were not tended to while you were a child. Kwa hivyo enda go for counseling, accept who you are in the moment, kisha now you find the right partner for yourself, and that will look different for everyone, and that is also okay, as she says. Unahisi kwamba watu wengi wachanga wamejitayarisha katika mahusiano? Are they ready for relationship and dating and all that? A good question. It's a nuance. Okay, it's a gray area, first of all, because in this era where children are being brought up in social media and technology and exposure much more sooner than we were. Kwa hivyo kuna mambo mengi watajua before wafike, okay, quote and quote, at the right age. So cha muhimu ni ya kwamba muelewe katika ile stage mpo, kukua kwa mahusiano ya mapenzi inamaanisha nini? Inakaaje kwa rika yako? Na kama ni lazima ukue kwa hayo mahusiano, is it safe for you? Kuna mtu unaweza enda kuongea na yeye, kwa sababu kwanza kusikia unapenda the opposite sex, or alternatively we're in a different era, it's a biological response and we cannot deny that. Sivyo? Because even when you look at the old ages, wazazi wetu, yani the great walikuwa naoana wakiwa wadogo sana, sivyo? Meaning they were ready to do whatever it is that they needed to do to start a family and continue. It's just that in this era ni lazima muende shule, umalize shule, uende secondary, uende kazini. So it's almost like it's a taboo kuanza kuhusiana mkiwa wadogo. Lakini imanishi the biological being of it is not there. So chenye tunafaa kufanya kama watu kama sisi wazazi, the community, ni kuwaelekeza, kuwashikilia mkono, ndo waweze pia kutuongelezea kusema hivi na hivi ndio kunaendelea katika maishani mwangu. Yeah. Naam, nitarejea na hilo swali nisikie kauli yake daktari, lakini kwa sasa wacha tuvuke katika maeneo ya Naivasha leo ikiwa ni siku ya wapendanao tarehe 14. Willis Dennis Njiru, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tuarifu tu kuhusiana na siku hii muhimu na ni kipi ambacho labda wenyeji katika maeneo hayo wanatarajia.
Asanti sana mwenzangu Kirobi ukiwa studioni mbashara kutoka kati mwa mji wa Naivasha. Hapa tuko kwenye kivukio cha magari ambayo yanaelekea kaunti ya Nyandarua, ambapo nimeweza kujumuika na baadhi ya wakazi wa eneo hili. Labda watakuwa tujuza mawili matatu kuhusiana na swala zima la mambo ya mapenzi. Lakini ningependa tu kuwajuza watazamaji wetu, labda maua ua ambalo unalo kwa sasa lilikatwa hapa mjini Naivasha. Tunajivunia kwa hicho pakubwa. Na kabla ya tujaenda sana, tungeweza kujua ni kitu gani kinachopelekea watu kuachana kwa siku za leo? Okay, asante sana. Tambulishe. Majina, mimi naitwa Masharia Kagiri. Kitu yenye inafanya watu waachane sana ni mambo ya finance. Maybe una pesa ya kutosha, msichana anapata jamaa mwingine ako na pesa anakuhepea, na ukijaribu uwe na fedha mambo yenye inaweza fanya tena watu waachane zaidi ni mother-in-laws. Hao wanasumbua sana. Kila mara kuita wasichana wao, wewe kuja, wewe mfanyie hivi na vile, wewe toroka ndio waweze kukupembeleza. Sasa wewe ukisumbuliwa na wale watu wawili, wewe unaona wachana huyu, jaribu kwingine. Ukijaribu kwingine utajaribu hadi wakati gani? Hapana, huwezi jaribu mara mingi, lakini kuachana kwingi sana inasapotiwa na in-laws. Yeah. Lakini tutajua wote ni in-law, brother-in-law, mother-in-law. Lakini wife is the real law. Hapana, unajua sasa yeye anasapotiwa na mamake. Sasa akisapotiwa na kuambua kuja, wewe hata anaweza kukuwekea kazi, wachana huyo anakusumbua na hepa, anangoa mali yenye iko kwa nyumba anaenda. Sasa unaona hiyo mambo inasumbua. Sister, sijui kama utakubaliana na hilo. Mimi sasa naweza sema maybe ni kutoaminiana tu. Hiyo tu ndio najua. Uaminifu. Shida iko ambayo inasababisha kutoaminiana ni kitu gani? Ni pesa. Watu kutovumiliana. Ni watu kutovumiliana na kutoaminiana. Hiyo ndio mostly inachangia mambo na kuachana. Masuala kadhaa ya kutoaminiana kuna wale ambao ni wachanga kwenye ndoa, kuna wale wamekomaa kwenye ndoa, na mambo haya yote tumeona yakiendelea. Kutoaminiana kuna sababishwa na kitu gani? Mipango ya kando. Mipango ya kando imefanya nini? Udanganyifu tu kwa ndoa bado. Ni kitu gani ambacho kingemfanya jamaa ama mke akaweze kuondoka na kwenda kukuwa na hiyo mipango ya kando? Kutoaminiana inaletwa maybe ina ukosefu. Wamama si watu tunadanganyika haraka, but I'm not one of them. Ukidanganyika hapo kando utaenda tu. Ukikombea wakando na wakwako unaona wako watoi venye unataka. Lakini mambo ni kuvumiliana na kuombeana. Mapenzi ni hisia ama ni kauli? Mapenzi ni hisia na kauli pia. Sawa ndugu, kabla sijarudisha studioni, mapenzi ni hisia ama ni kauli? Ni hisia. Ni hisia. Kirobi, sijui ikiwa mapenzi ni hisia ama ni kauli, lakini cha hakika unapoamua kumpenda mtu na ukampende siku zako zote za maisha, basi hiyo huwa ni kauli. Sidhani kama ni hisia, kwa sababu hisia ni hisia tu, na hisia upitwa na wakati na inakuwa hisia imeondoka na masuala hayo ya hisia yanapotelea mbali, lakini kauli inasalia kauli. Ndiposa tumeona ndoa licha ya chochote kile. Kumbuka mojawapo ya vitengo ambavyo vinasemwa kanisani ni hakuna kuachana hadi mauti. Manake kumaanisha kwamba hii ni kauli, lakini tumepata ndoa zimeendelea kusambaratika kutokana na ni hisia tu, labda mali ikikwisha mambo yanakuwa mengi tu. Hizo ni semi tu za wakazi wa hapa mjini Naivasha. Na kurejeshea majembe kwako studioni, labda wakati ujao tutakuwa tukizungumzia masuala yanayohusu siku hii muhimu ya taifa, ikienda kwa Maulana ili kuweza kuomba dua ili tukaweze kukuwa na siku njema na akaweze kutuondolea hali ilivyoko kwa sasa ya kiangazi. Kirobi, na kurejeshea kwako studioni.
Ni Sinjiri kutoka maeneo ya Naivasha kwa kusemezana na wakazi kuhusiana na iwapo mapenzi ni kauli ama mapenzi ni hisia. Wacha nisikilize kauli yake Daktari Geoffrey Wango. Kuna masuala muhimu ambayo yametajwa pale na baadhi ya wakazi. Mojawapo ni swala la fedha na mojawapo ni wale mother-in-law ambao labda wanachangia katika ndoa. Sijui ungesema nini kuhusiana na kauli hiyo kabla hatujasonga mbele? Asante sana. Naam. Nimesikia amepea kipaumbele pesa. Na unajua kwa hakika watu sana hufikiria pesa ndio kitu ya maana kwa uhusiano yoyote. Na kwa hakika sio pesa. Kwa sababu kama unamfikiria mtu ama kama unampenda mtu, kwa hakika mwanzie yange na pesa. Lazima mwanzie na mapenzi, ile vile unajihisi mwenyewe na tena vile unataka we mwenyewe. Ni kweli kuna watu wanaweza wakafanya ndoa isabaratike. Na ni kweli mother-in-laws and even father-in-laws na relationship ya watu wengine, kwanza for men, the maboys. Unajua sisi tukioa kitu ya kwanza nafuataka maboys weekend mzima. Sasa bibi ndio amekaa hapo anakuuliza sasa ni mimi ama ni wao. Kwa hivyo ni kweli pesa ni ya maana, lakini pesa sio ya maana zaidi kushinda mapenzi. Ya pili, hao watu wanatanja, ni kweli watu wanaweza kufanya mapenzi ama ndoa isabaratike, lakini kitu ya maana zaidi ni vile Alice alikuwa amesema hapa Mwane na Jennifer, ni nyinyi wenyewe. Kwa sababu kitu ya kwanza ya urafiki yote, watu wakuwe marafiki ndio wafike pahali wawane wenyewe, ni kujifikiria mwenyewe nini unataka. Unajua hii kitu lazima, na hapo ndio unasikia kitu kama Jennifer ameongea kitu inaitwa mindset, na akazungumzia juu ya internet na social media. Na ni kweli, sasa mtu akikaa hivi ananiona mimi nimepigwa picha hivi na tuko na bibi yangu Malaysia, na yeye nyinyi mko huko shags mnakula ugali. Sasa mtu anashindwa, sasa mimi kwa nini sikupata bwana kama huyu? Kwa hivyo hata anakuambia hapo anakuambia excuse me, mimi naona wewe uifanye kazi vizuri. By the way, the examples napeangwa na wanaume, hata ni zingine, hata unakaa hivi unasikia bibi anakuuliza, kwa nini sisi hatuna sukari bwana? Kwa nini sisi hata kuna rafiki yangu aliniambia the other day wako na kwa gari hivi kwa matatu. Sasa anaona gari inapita hivi, anaabua bwana yake. Na wanaume wengine wanafanya kazi. Ona wewe ufanye kazi. Wewe sasa hiyo inaanza ni kweli hizo matatizo huwa zinaingia kwa harusi na kwa uhusiano. Na kwa hakika watu wakichukulia kwa hasira na maana, yani they take it too far. That's the word I'm looking for. Huyo mtu anaichukua too far. Inaleta pahali hata mtu mwenyewe anaanza kujisikia. Kuna kitu alisema self esteem. Unaanza hata wewe kujisikia kama wewe ni mwanaume, yenyewe hapa sitoshi. Kwa hivyo mimi ni kama mimi hata sio hapa. Na hata kama kuna mwanaume mmoja aliniambia wakati wa COVID, vile bibi yake alikuwa na, of course he lost his job, alifukuzwa kazini na COVID and all that. Sasa bibi ako na watoto watatu. Akiwa na watoto watatu hapo, ananunua mkate. Sasa unajua ndiye tu ako kazini, kwa sababu na ananunua sukari hapo. Sasa unasikia bibi amekaa hapo na watoto anasema, na mimi naona kila mtu anatakiwa kulewa na mama yake. Kwa hivyo yani, I don't know whether the message is akichukua 2-3 slices, kwani watu wengine wanakulaje hapa? Kila mtu arudi kwao alelewe na mama yake. So you see, the man now starts getting into self-absorption, and the man was he really needed counseling. And after the COVID, he actually took it up mwenyewe. But now you can guess now the relationship, because the relationship sasa imeanza kuingia kitu kingine. Kwa hivyo ni mzuri tukubali kuna mambo hapa na pale, lakini kipaumbele ile tunatakiwa kurudia hasa ni sisi wenyewe kama kibinafsi, wewe mwenyewe na mwenzio, na mapenzi yenu iko namna gani? Na je, pesa ni jambo la muhimu katika mahusiano? Itasema ukweli na nipe Jennifer aseme. Of course pesa ni important because when watu tu wanaulizananga mtakula mapenzi, mtalipa rent mapenzi. It's very important for money, na hatuwezi danganyana that those important, but the most important thing kukumbuka ni that
see ati one thing is more important than the other. These zote ni aspects za relationship. So for a healthy relationship you need many things to be going on at the same time. Financial health financial state ikue sawa, mental health ikue sawa, physical health ikue sawa, in the family social, kama mko na any friends mkue in a good social setup. So msikue isolated ati sabsa you're married ati sasa amna marafiki, hakuna ati it's just the two of you don't involve parents and family members. Imanishi ati even you mtakuwa sabsa mko married. That's the social aspect and family aspect of the relationship. When it comes to the physical health, mtu mmoja akiwa mgonjwa, let's say mtu mmoja kona ugonjwa, maybe it's a terminal illness, ama ni ugonjwa very serious, of course it take a toll on the relationship. So if there's physical ailments in the relationship, hiyo ni issue ya kuaddress. So it's the same way pia na do. At the end of the day, lazima mkwe na do for you to have some kind of things in the family. Kama mko na watoi lazima mwapeleke shule. At the end of the day, yote ni pesa. So I think the most important thing ni msiconflate, mseme do ndio the one thing that stands in front, hiyo ndio the main thing, hakuna kitu kingine. Hiyo ni kaile venye unasikianga kila kitu ni dosage. Ukitumia too much itakuwa poisonous, right? So that's the same case. Have an aspect of money. It's a real issue. We live in a world where money is a big issue. Kwa hivyo saa tuwezi pretend that do ni issue. But then pia isikwe the only issue. Focus on other areas of your relationship as well. Side ya family, side ya friends, side ya socialization, physical health, kujitake care, mental health, kumake sure kila mtu ana deal na their own mental health issues. Make sure kila issue iko addressed. Tusifocus on do as the only thing, na pia tusipretend haiko, cause do ni issue. Amtaishi bila food. Na hili swala la mother-in-law kuingilia ndoa, yes. Ni swala ambalo limekuwa likitajwa si mara moja. Wengi wamekuwa wakitaja hili swala la mother-in-law kuingilia ndoa. Unahisi kwamba ni vyema wapenzi wawili kupokea ushauri kutoka kwa wale mother-in-laws, ama wanafaa kupokea kutoka kwa wazazi? At the end of the day, kuna difference ya receive counsel na receive validation. So hata like even in a regular relationships, ukienda kwa rafiki yako kuuliza advice, kama unaenda hapo beshte yako akwambie kitu unafaa kufanya kwa maisha yako, yeye ndio anajua venye unafaa kuishi maisha yako, hiyo ni kama kutafuta validation, unataka ku approve na vitu zenye unafanya. But then unaweza enda kwa beshte yako muulize counsel ni kama wasia word. Yes. Ushauri. Unataka mtu akupatie advice on something but not necessarily akwambie kitu utafanya. So hata ukienda kwa mother-in-law, usiende kwa mother-in-law ni kama mtu mwenye atakwambia kitu utafanya na maisha yako. At the end of the day, mother-in-law kuna maisha yake na wewe uko na maisha yako. So kwenda kwake ni kuseek advice na counsel, seek a person who will validate all your decisions. Endo sikia Kenya anasema, na kama una agree unaweza apply, kama hau agree unaweza kosa ku apply. At the end of the day, you get to make your decisions because when ni mtu mzima, a part of adulthood and maturity is being able to make decisions, and you're responsible for your decisions. At the end of the day, ukimake decision kama ulifuatilia mother-in-law sana akakwambia kitu na ikafall apart, ikafanya relationship yako ifall apart, mother-in-law yuko responsible, relationship ilikuwa yako, wewe ndio ku take charge of your relationship. So go seek counsel, but don't expect it to be validation, and don't rely on them to make decisions for you. Wewe ni mtu mzima bana, act like it. Umetaja swala muhimu sana. Alice, sijui kauli yako ni ipi kuhusiana na kile Jennifer ametaja hapo kwamba ni vyema kusikiliza ushauri, lakini ni wewe ambaye unatoa mwelekeo. Decision ni wewe mwenyewe unafanya. Hiyo ni kweli. Kwa sababu kama mtu mzima umetoka kwa family of origin, umetengeneza your own family unit. So uwezi shinda kwenda kwa wazazi kuuliza mtakula nini, pesa tutatumia aje. You have your own family, ndio maana umetoka kwa hiyo family nyingine. As she says, ni vizuri kwenda kutafuta ushauri. Hiyo ni sawa kabisa, lakini you take it with a pinch of salt, kwa sababu pia yeye kuna vitu zenye hakuweza kufanya correctly kwa relationship yake, and you don't want it to be continuous into your family. No, the continuity of generational issues ambazo zimetoka huko zinaendelea huko kwingine. Na ndo maana kwa kisasa tunasema unafaa kujijua na ujue familia yako, na ujue penye umetoka, na ujue ni nini utachukua na ni nini utawacha. You create autonomy, meaning you're separate from your family of origin. But it does not mean that you completely cut ties. Bado ni familia yako, lakini unajua this worked and this did not work. So what will work for us?
Yeah. Na kuna hili swala ambalo lilikuwa limetajwa hapo awali na daktari kuhusiana na personality. Sijui kama hiyo pia inachangia katika ni jinsi gani mtaishi, ni jinsi gani mtakavyoendesha mambo yenu. Iko na mchango yote? Yes, personalities are usually influenced kwa kule umetoka, kule umelelewa, mazingira, ugonjwa pia itachangia kwa personality yako. Na cha muhimu sana ni kutambua mko wapi kama wewe mwenyewe na kama kifamilia as partners. Where are you as individuals and as a partner? Kuna vitu zinaitwa values. Mnatumia values gani kwa hiyo relationship yenu? Kwa ajili kila familia iko na values zake tofauti tofauti. Kwa hivyo personalities will change as well as you grow. Hiyo ni kitu iko kwa sababu maisha the only constant thing in life we know is what? Change. Kwa hivyo we change with circumstances, hence your personality will also change. You will grow or you stagnate, so that will also contribute to kwa hiyo relationship yenu. Metaja swala muhimu daktari. Kuna hili swala la mtu anapohama kutoka tuseme kwa mahusiano moja, ametoka katika relationship, anataka kuingia katika relationship, kama jinsi ambavyo Alice ametaja pale, kuna labda kuna vitu ambavyo hakuwa anapenda katika ile mahusiano ya awali na anataka kurekebisha hapo. Sijui kama ni vyema mtu kwenda kuzungumza na huyu mwingine mgeni ambaye umempata kuhusiana na yale mabaya ambayo yalitokea kwa yule mwingine. Asante sana. Ama si vizuri kushare? Jambo la maana sana umezungumzia hapo. Kwa hakika ile kitu inafanyanga watu washinde sana na handling relationships ni hiyo. Kwa sababu sasa mtu ametoka kwa huyu anaenda kwa huyu mwingine. Kwa hivyo ametoka kwa Jennifer anaenda kwa Alice with due respect. Na lakini kwa hakika he or she has not dealt with. Yeye kwa hakika hajatosheka kabisa. Na ni nini ili imfanya waachane na huyu? Akaachana na Michael akakuja kwa George. Na hiyo ni kitu inasubuanga watu sana. Kwa hakika tunasemanga the heart has been hurt. Yani roho imeumia. Unaona? Imeumia. Kwa hivyo kama imeumia ni mzuri kwanza huo mtu kupona. Unaona? Ni mzuri huo mtu kupona kwanza. Kwa hivyo kama uhusiano wenu haijafanya vyema vile ulikuwa unatarajia, ni mzuri kwanza kupona. Wewe mwenyewe upone. Na ujipatie muda kabla ya kuingia kwa relationship nyingine. Asa, hiyo Kiswahili sanifu tena. Ujipatie muda. Unaona? Kwa hivyo ujipatie muda wewe mwenyewe, sio ule mwingine. Ukijipatia muda na tena ujiulize maswali 2-3. Ni kwa nini hasa sisi na huyu hatukuendelea? Ndio naona tena Alice amerudi kwa personality. Wewe mwenyewe kibinafsi unaweza kuwa na shida. Pengine huelewi mtu vile anakaa. Na ndio naona siku hizi with respect, sababu kwa media mmeanza kuleta saikolojia sana. Imeanza kusaidia watu wengi sana. Sababu kila mtu anakaa hivi anajiuliza, by the way, ni wapi tulikosana? Ni nini nilifanya? Mimi mwenyewe nimepona. Alafu akipona asa atoka kwa huyo mtu. Sasa akutane na mtu mwingine. Sasa akifika kwa huyo mtu mwingine, kitu ya kwanza na maana ni kumwelezea mwenyewe yeye ni nani. Mimi ni so and so. Tulikuwa na uhusiano na so and so nikiwa campus ama college, alafu nilikuwa mchanga nikakosa hatukupelekana vizuri ABCD, niko na mtoto mmoja ama wawili, na sasa hapa nataka tushikane na wewe. Kwanza akubali ama akatai. Unaona? Hapa sasa vile kitu watu wengi hufanya, na ndio unaona counseling nitaambia na Alice na Jennifer inakuwaga gumu, ushauri ni mtu anajificha. Kwa hivyo sasa hutaki kumwambia mtu maneno yako yote, unafikisha hapo yenyewe tulikuwa kama marafiki. Uko na mtoto yote, hiyo maneno tutazungumza. Sasa ukifika kwa hiyo uhusiano mwingine, kwa sasa sana wanaume, unafika kwa hiyo uhusiano mwingine after 2-3 years umepata mtoto na huyo mwingine. Alafu sasa uko na wale unajua score ilikuwa 2-0. Sasa score iko 2-1. Sasa unaleta wale wengine wawili ulikuwa naye, alafu na kuna hao wawili wangu na kuna huyo mmoja wako. Sasa huyu mtu anaanza kushitwa, what is going on? Sasa inafanya hii tena uhusiano isarabaratike. Na ndio naona hali ya talaka inaendelea kukua gumu. Kwa sababu watu hataki kuzungumza vizuri. Wewe ni mtu ya namna gani na maisha yako imekuwa namna gani? Na kuna kitu kingine wamechangia watu wawili na ni ya maana sana kwa kisaikolojia, na si mzuri tumalize kabla hatujaizungumzia. Age. Miaka ni kitu ya maana sana. Unaona mtu akiwa between mtoto mchanga ni below 12 years. Hiyo tunamuitanga child ama infant ni kama 5, child ni kama 11. Ukifika kutoka miaka 13 mpaka 21 hivi tunamuitanga teenage.
Teenagers watakwambia they have fallen in love. But ile kitu kwa Kiingereza tunasema ataniambia na Kiswahili ni infatuation. Na ndio unaona kakijana kakiwa 13 to 21 anatoka huyu msichana anaenda mwingine, msichana anatoka huyu anaenda mwingine. So they are just infatuated. They don't understand love. And it is very difficult to tell young people this, that they should not fall in love below 21 years. Mimi wanawaambia, mimi am a psychologist, mimi unajua sasa siogopi. Nao ni watoto wangu na wajukuu wangu. Kwa hivyo mimi wanawaambia kama hujafika miaka 21, 22, hasa maisha yako kwa akili haijakomaa. Kwa hivyo hasa huelewi mahusiano ni nini, uhusiano ni nini, watu wanahusiana namna gani. Because kuna kitu inaitangwa terms and conditions apply. Kwa hivyo ukiwa mwanaume na wewe ni mwanamke, ni this a lady, if she becomes pregnant, terms and conditions apply. Hata kama hamtaoana, ako na mtoto yako, terms and conditions apply. Kwa hivyo ukirudi uende mkiwachana, uende kwa mwingine, terms and conditions apply. Score is 1-0. Kwa hivyo lakini sasa young people don't understand it. Kwa sababu wanafikiria ukiwaambia hivyo unawakataza kupata mapenzi haraka. But the truth is hasa huyu mtu hajakomaa. Kwa sababu mahusiano na mapenzi na marriage is a commitment. It's big. It's a very serious thing. Kama sasa kuna kitu ambayo labda wale ambao wanatazama runinga sasa hivi wangependa kufahamu. Yes. Ni umri upi muhimu zaidi mtu kujihusisha na mambo ya mahusiano? Umri wa miaka 27, 28 ama 30? Haya, tofautiane kitu. Sababu umesema mtoto mwenye umri wa miaka 25, mmoja amesema 22, kabla ya 22 kuolewa. Uhusiano ni tofauti na kuolewa. Yes. Unaona hata tukiwa shule, watoto wa 13 to 21 years, teenagers watakuwa na urafiki. Urafiki si kuoana. Hapo ndio. Kwa hiyo relationship ni urafiki. Relationship ni urafiki. Kuoana ni marriage is a commitment. It's different. That's a different game. Na hii kwa huyu rafiki mnaendelea from 13 to 21, mko marafiki, mnazungumza, mnaulizana. Kwa hiyo hapo ni relationship. Hiyo ni relationship. Na dating. You are friends. You are friends. You can be dating. But then sasa turudi tena, terms and conditions apply. Kwa sababu mkidate, you engage in sexual relationship, unprotected, kwa psychology tunapenda kusema unprepared because unajua tunataka kuupe kibinafsi mwongozo pekee. Uko 19, unajua ukifikisha 18 years you are an adult anywhere in the world. Some 16, 18. Ukifikisha 18 you have a free will to make your decision. Ni kweli. Kwa hivyo ukimake decision uone uko 19, you decide careful. I want to have a relationship. I want to engage in sex relationship. Ni yako. But it has through the terms and the conditions. Ukipata mtoto, uko na mtoto. Lakini sasa ukishapata mtoto, simpedi huyo mtu. The child remains constant. Na hapo ndio sasa tunaingia other aspect like Children's Act. The child belongs to both of you. Thank you. Kwa hivyo hata sasa unataka kuacha huyu msichana ama mwanamume, alafu unaenda kwa mwingine, you have a child. So terms and conditions apply. Sasa turudi hiyo swali umeuliza. Kwa hivyo hiyo ni uhusiano. Na ndio sasa tunaenda now something different. Uhusiano ya kuendelea namna gani to engagement to lead to commitment, yani marriage ama harusi. Hapa sio ndio sasa sisi kama wa psychology tunaambia kama mtu don't try it before you are 22, 23. Ndio ukue akili yako imekomaa. Sasa you understand what are the terms and conditions. Terms and conditions is I've made a girl pregnant, number 1. 2, I'm going to bring up the child. 3, turudi kwa Jennifer, I have the money to buy the Pampers. 4, turudi kwa Alice, I am responsible to bring up this family. Careful. If I can't, terms and conditions apply. Anaenda kotini, you can't, but you'll be bringing up the child and you have responsibilities. So this age, unaona hiyo age imeanza kufika, unaona wewe umeanza kuona hii age imeanza kufika 23, 24. Na ndio hata tunawaambia watu sasa go to these things when you are 23, 24. So that you go back, you don't go back. Na nikikuambia kwa kifupi hapo, nikikuelezea kwa kifupi, utaona in psychology. Psychologists are the people who study teenage pregnancies most, and sociologists. Shockingly enough, more than doctors. Do you know why? The reason is children, watoto ambao who are brought up by teenagers below 21 years,
most of them, both boys and girls, end up depressed. Na ndio naona msongo wa mawazo. And that is why in the world, by the way, Kenya is one of the leading countries in teenage pregnancy. Do I need to tell you, tunaongoza kwa msongo wa mawazo? Britain has the highest teenage pregnancies in Europe. America also has. You don't need to, ukifanya tu statistics if uende kwa world hivi, teenage pregnancy is equal to depression. Why? Because the mother is, unajua kitu ya kwanza msichana akipata mtoto, jamaa sisi wetu huwa tunatoroka. The girl is there alone, lonely, she doesn't know what to do. Sasa even when she gives birth to this baby ambaye analia, hajui ampeleke wapi. Hajui, so the mother starts getting depressed. Na ndio ukirudi kwa familia, psychology of the family, utaona psychology of the family started by studying, kuna kusoma mothers of depressed children. Mothers of depressed children. The children are depressed, the mother is depressed, then we create a cycle. Even now, sasa unaona Alice anaitita familia inaanza kuathirika. Yes. So and that's why sasa now ukikaa, that is why like now ukikaa hata nchi unaona msongo ya mawazo inaendelea. It goes back to a very simple factor, teenage pregnancies 13 to 21. Naam. Kwa hiyo hakuna umri muhimu ya mtu kujihusisha na ile ambayo ni dating karibia na kuoa. The best age is from 22 to 20, from 22 when one is mature. When one is mature, the word is mature. Mature kwa kisaikolojia, Alice na Jennifer watakuwa kukoma kiakili. Ni kukoma. Ni akili kuelewa kama sasa ni msichana, huyu ni msichana, ameenda nje, amepata mtoto. Huyu mtoto atampeleka wapi? Atamlea namna gani? That is not growth. Unajua growth kwa growth and development na maturity they are different. Unajua ukipanda mti itamea. A human being grows, ana grow, but a human being akona akili, it matures. It grows, it develops, it matures. Unaona? Hiyo ni tofauti na mti. Kwa hivyo sasa huyu mtu ambaye ndio unaona teenagers, hata tukienda kwa shule siku hizi, we tell the girls and the boys the truth. The truth is below 21 years, hasa akili yako haijakoma, hauelewi nini unafanya. Na ndio nataka tu ufanye tu investigation, wewe utafuta statistics, utakuta wale watu sana wanaoa below 21 years, most of the marriages, about 70% are known to break. But inafujika. Lakini ukienda kwa traditional societies, watu wanakuuliza ni kwa nini ziko zinavujika. Na hapo ndio sasa utarudi vile wameongea juu ya mother-in-law and family, because they used to be supported and the family had to mean lazima angekaa pamoja. Lakini now we have the social media and we have a new world order. New world order. Jennifer, kuhusiana na hili swala la ni umri upi ambao mtu anafaa kuoa ama kuoleka. Je, kuna umri specific ama mtu anaweza kuoa hata akifikisha umri miaka 40? Sidhani kuna any age specific ati ukifika 30 you must be married and have children. I think hiyo ni societal drama. Tunajua watu wengi sana wenye wako married walikuwa married even in their 50s, in their 60s, in their 70s. Very many people. Tunajua watu wengi wali get married in their early 20s, 24, 25. Na bado wako in their relationships. Lakini mara mingi inashauriwa kwamba mwanamke anafaa kuoa akiwa na umri mchanga. Because society iko under the impression, first of all, kumbuka some of these rules were being made to influence women, because women were supposed to be never left on their own to make their own decisions. Kulikuwa na the desire to control women and womanhood, because expectation ilikuwa that as a woman your value is when you're married and you have a child. Anything outside of that is irrelevant. Those are the times that these things were being said. So sahi at this point kuna vitu nyingi sana watu wanafanya beyond being married and having children. Now we all understand now, I hope we all understand now that a woman's value is not because she's married and she has a child. A woman's value is because she's a human being, and your worth is not dependent on what you produce from your body. So anybody mwenye still anafikiria that you must be married as a woman ukiwa mchanga, akona their own agenda, which I don't I condone. But I hope that students understand that people are free to make their decisions. And if it's about childbearing, not all women want to have children. And those who do want to have children, watajipanga.
wanajua what to do to make sure that they have children at a certain age or at a certain time. So at this point sidhani kuna hizo expectation, na kama ziko they should be like banned or something, because people have so many things inaendelea kwa maisha yao, and uwezi peg a person's worth on the fact that they are married and they have children. Because pia unaweza marika, yes, nimemarika nikiwa young, nikiwa msichana, alafu after 5 years your relationship iishe, do I become less? So because I'm no longer married, I'm a divorcee, does me as a human being become a less human because siko married anymore? So hizo some of these things zinakuanga zikisema without any backing, na ndio maana zina falling flat on their face when you flip them. So for example, just what I said, if you're married when you're young as a woman, and then your marriage ends after a year or 2, does it make you less of a woman? Yeah, so I don't think there's that specific age, but when you feel that the time is right for you, go ahead and do it. At the end of the day, it's your personal decision. As an adult, as we said, get kuishi na responsibilities na consequences za decision yako. You decide kuwa married, you're the one who's married. Hata kama kuna watu wengine around, you're the one who's married. Wewe ndio unajua hiyo relationship ikoje. So it's a very personal. Yeah. Kuna hili swala ambalo limekuwa limeonekana likibadilika. Ukiangalia miaka za awali, kulikuwa na ile process ambayo ilikuwa inahitajika haswa kwa mvulana. Akimaliza shule anafaa kutafuta kazi, atafute shamba, ajenge nyumba, kisha baadaye awekeze, invest, ndiye amlete bibi nyumbani. Na hilo siku hizi ni kama halifuatiliwi tena. Kwa sababu unapata kwamba mtu ameshafika umri wa miaka 28 ama 9, lakini yeye mwenyewe hakuna investment yoyote ambayo anayo, anafaa kuanza kulea familia na vitu kama hivyo. Yeah, because then again kumbuka pia in this modern world, first of all, sahi hata ni watu wangapi wanasema kuna pesa enough ya kuanza kufanya investments, kununua shamba. Hiyo ni kitu ngumu. Like we all know hiyo ni kitu ngumu. Like of course kuna wale unicorns wenye manage kupata pesa early enough na kununua shamba na kujenga, but it's not the norm siku hizi. Because ukiangalia the gig economy, watu wana jump from one job to another job constantly. Ni ngumu kupata mtu amekuwa at the same job for the last 10 years. Unapata siku hizi pesa imekuwa very fractured. Kupata pesa si kitu constant. So unaweza pata umefanya hiyo job imekulipa $500,000 in 3 days because maybe ilikuwa a big event, and then after that unakaa 3 months bila job. Bado ku expected at some point kununua shamba, kujenga, and then kuleta wife. And then the other side of this story ni wasichana siku hizi wako na do. Wasichana siku hizi wako na pesa. Utapata by the time unafikiria ati kununua shamba, kujenga, udem already alishajenga na kanunua gari. Kileleshwa. So by the time mnakutana mko the same age, but maybe hata kuna pesa mingi kukuliko. So at what point do you tell her ati sasa mimi ndio nafaa kwa nilijenga, so mimi ndio nafaa kupeleka kwetu kwa nyumba yangu yenye nimejenga? Ataona nikaa wewe ni joka. So situations zimechange. Ukiendelea ku hold on to those funny ways of thinking, utajipata in a very tricky situation, because utapata wewe peke yako ndio una struggle. Wewe peke yako ndio una struggle, because msichana hata endelea kutolerate kama una expect that things zitabaki venye zilikuwa back in the day, na yeye already akona her way of being. So ni hiyo ku understandiana, kuelewana mko wapi in life na mnatakaje ku proceed. So hakuna ati back in the day nilikuwa nafaa kujenga, ninunue gari. That's on you. Vitu zimechange. Lakini utapata labda huyu mwanaume labda ana mipango yake mwenyewe ambaye alitaka afanikishe. Yes. Labda kujengea wazazi wake vitu kama hivyo, mwenyewe akuja ajijengee, na ile hali utapata kwamba kwa hii relationship yako ama hii dating ama ndio katika dating ama labda ni early marriage, unapata kwamba huyu msichana tayari alishafanya vitu vya kwake kitambo akamaliza. Na unapata kwamba huyu msichana bado anamtegemea huyu mwanaume provide for the family, na ile hali yeye akona mipango yake nyingine ambayo anafaa kufanya. Sasa ndio venye the panelist wamesema, kujuana na kujua pali mko na pali mnaenda. So hakuna mtu atakuja kwambie acha kudepend on husband yako kuprovidea because yeye anataka kujengea familia yake. Hakuna mtu hata ukienda kwa counselor hata kwambia kitu kama hiyo, because at the end of the day nyinyi wawili mnafaa ku agree. Kuna hiyo verse inasemanga two cannot talk together unless they are equally yoked. Kama mko equally yoked, kutakuwa na drama. Hata mkienda kuuliza mother-in-law, hata mkienda kuuliza marafiki, advice ya watu wengine itafanya make your relationship work. Nyinyi wawili you have to know where you're going and what you're doing and how you can support each other. Kama nyinyi wawili bado mna behave ni kama mna compete, mna behave ni kama kwa relationship mmoja wenu ni mkubwa wa mwingine, mmoja wenu ndio anafaa kukua akisema yeye ndio ku decide. At the end of the day mta struggle, because kama you're not in agreement you cannot work together. Hakuna venye utaenda, ni kama tu job. Wewe ukikuja hapo na agenda yako, unataka ku make do X, Y and Z, but mdosi yako na agenda yake, hakuna venye mta work together. You guys have to come to an agreement. Either you work X number of hours and then mdosi anakulipa for X number of hours,
ama you submit entirely useme I will let go of my dreams and my desires and focus on this on you and your dreams and desires. Of course that brings resentment, but at the end of the day you two have to agree on where you are going. Hakuna mtu atawaambia kinyi mtafanya. If you two are not equally yoked, mna wasteana time. Naam. Alice, sijui kauli yako ni ipi kuhusiana na kile ambacho Jennifer ametaja hapo. Kuna hii pia swala la standards of living. Labda unapata mwanaume yako juu, mwanamke yuko chini, lakini pia unataka huyu mwanamke anataka kuishi maisha sawa na huyu mwanamume. Sijui kama hilo litawezekana kwa sababu mmepatana tu. Na wakati ambapo mmepatana ni vyema kufunguka ujue huyu ako na mali kiasi gani, huyu ako na mali kiasi gani. Finances finances are usually inakwanga kitu cha kwanza ambayo inafanya watu waachane. Finances no number one. Because it's the core of everything. Where you live, what you'll eat, watoto wataenda shule gani, ukiwa mgonjwa utaenda hospitali gani. It's literally survival. Sivyo? Kwa hivyo watu wawili wakija mnafaa kuelewana mko wapi finances. Finance wise goal yenu ni gani? What are your values when it comes to money? What does money mean to you? Vitu kama hizo ambazo huwa tuna assume wewe unajua, kwa hivyo will just go on, but ikifika mahali ambapo inakuja kwa investments ama mwenzako ako na pesa nyingi kuliko, ama kuna hata wengine wanakuanga na bank accounts na partner wake hajui, wengine hata wajui how much you're making. I mean there has to be a place ambapo mnapatana. As she says, you have to, it's equality when it comes to partnership. Kuna lazima kuwe na usawa ndo mweze sasa kujenga familia yenu venye mnataka. Na pia kuoneshana ya kwamba mnaaminiana, na kuamini na unaniamini, because mistrust inaanza pale ambapo mnaanza kudanganyana. Hamfichui biashara zenu, unalipwa pesa ngapi, unaweza kuchangia ngapi tukinunua gari ama shamba ama nyumba. Kwa hivyo na pia lazima ujue mwenzako ana uwezo upi. Hiyo ni cha muhimu sana. Ndio usiweke mwenzako pressure ambayo haifai kuwa. Sasa hata mwingine anataka kwenda kuiba ndo akufurahishe. Kwa hivyo ni cha muhimu kuanza kuaminiana kutoka mwanzo na kujua mnaelekea wapi na mko wapi katika ndoa yenu. Ndio muweze kuijenga venye inafaa kukua, because how you start your foundation, it will depend with how far your relationship will go. Na unahisi kwamba je, wanaume wako tayari kufichua mambo mengine? So kuhusiana na swala la tuseme kama salary. Kufichua salary kwa mpenzi wako, unadhani hiyo ni jambo la muhimu ama linafaa? Gray area. Si lazima ufichue. Yeah, I mean if you're not comfortable, first of all, pia inamaanisha mko wapi kwa relationship yenu. Na ndo uweze kufichua unapata pesa ngapi, ni projects gani mko nazo kwa nyumba, ni school fees, ni insurance, ni kujenga, ni kununua gari, kulipa rent. What are the things that you're supposed to contribute towards? Wewe unaweza ngapi, wewe unaweza ngapi, because it's 50-50. So kwa hivyo hii mambo ya kufichua wewe unatengeneza pesa ngapi, uko na pesa ngapi kwa bank, it's very ni kitu sensitive. Huwezi fichua tu ujui mwenzako anataka nini, you know. So you have to know your partner very well, umjue, and hence hapo sasa ndio trust inaanza, especially when it comes to finances. Hiyo ndio kitu cha kwanza. Yeah. Na je, kufichua sehemu ambapo huyu mtu labda anatoa hizi fedha ni muhimu? Yes. Hiyo ni muhimu. Personally for me, yes. Because lazima ujue hii pesa inatoka wapi. Yeah? Kwa sababu huwezi jua labda ni, what do you call them? The people. Yeah. Fraudsters. Yeah, that too. Alafu tena mnaishi maisha ambayo ni ya juu, alafu all of a sudden mnaenda chini. I mean, what is likely to happen? Mtaachana, sivyo? Kwa hivyo lazima ujue. Kuna watu wako comfortable na kusema uko wash, okay, sawa, lakini hivi ndio tutaishi. I mean, inamaanisha unapoingia kwa relationship, jua mwenzako vizuri, mtambue vizuri,
kwa sababu kuna vitu nyingi sana huwa tunafichana katika relationships, and that is what will start breaking that relationship going forward. Yeah. Na asante sana kwa kauli hiyo Alice. Acha kwa sasa tuvuke katika kaunti ya Nakuru tusikilize Chichi Josephine na yeye pia kusema na wakazi wa kaunti hiyo wanalipi la kusema kuhusiana na siku ya leo ambayo ni siku ya wapendanao na ni nini haswa ambayo husababisha wengi kuachana. Chichi Josephine, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tuarifu kwa mapana na marefu. Kirobi, shukran sana. Nacheka tu kwa mjadala ambao unaendelea pale kuona kwamba hii ni siku maalum, siku ambayo ni ya watu ambao wanapendana. Na hivyo basi, hii leo tukizungumzia kuhusiana na kesi za talaka ambazo zimeonekana kuongezeka. Kulingana na takwimu ambazo zimeweza kutolewa ni kuonekana kwamba kesi hizi zimeongezeka, lakini wale wataalamu wa masuala ya ndoa wanasema kwamba kesi ambazo ziko ni zaidi ya zile ambazo takwimu imesema. Na hivyo basi, hii leo nitakuwa nikizungumza na mwanasheria ambaye anaweza ama anaweza kushughulikia kesi hizi, aweze kutuambia baadhi ya masuala ambayo yanaweza kuchangia kuona kwamba watu ama wanandoa wengi wanatalakiana ama wanaachana ama ndoa haziwezi kuendelea. Hivyo basi niweze tu kumshirikisha. Tafadhali tueleze jina lako wewe kama mwanasheria na utueleze baadhi ya kesi ambazo umeweza kupokea na labda unaona ni nini hasa kinachangia. Anza kwa jina. Yes, I'm Soy Masi Chepkoech, an advocate of the High Court of Kenya. Yes, divorce, I think over the past 5 years or so, divorce has become, it's no longer a contentious topic. It's something that imebidi to incorporate into our culture, because each and every other day people get married, and in as much as people get married, the same number of people get divorced, day in, day out. I can say I think this generation imekuwa very enlightened. Mm-hmm. And that plays in very well, because this generation, they know their rights. Mm-hmm. They know their place in the society. Us as ladies, most ladies nowadays identify themselves as feminists. Mm-hmm. And not only ladies, also gentlemen. Some of them say, I'm a gentleman, but I'm not a chauvinist. No. I'm not a masculinist. I am a feminist. I resonate with the place of ladies. And in as much as there is the laws that say now this is the Divorce Act and this is the Matrimonial Proceedings Act, that once the marriage gets to a certain point, now we separate ways. No, there is I think the fact that the society that we currently live in, it actually plays a very big role in where we are at right now. As you've asked, this is just Nakuru County, but even if right now there is a case tracking system, if you go and see the amount of divorce matters, maybe we can look at last year, the number of the divorce causes that have been filed are increasingly on the rise. And you know, there's the statutory provided by the Matrimonial Proceedings Act that if these things are happening in a marriage, such instances as cruelty, there are instances such as denial of conjugal rights, such things, in as much as they are provided by the Act, you wouldn't find that being the issue. Sasa nikuulize swali moja, maana wewe ni mwanamke, swala la pesa unaona kana kwamba limechangia katika talaka? Definitely. At the society we currently live in, first of all, the rate of inflation is very high. So you would sometimes the number of actual couples you'll get who actually base their foundation on love rather than material basis, they're increasingly on the low. And those who actually surround themselves and base themselves on the material basis, being properties, being money, being what we have, what our combined assets are. And then, you know, we also increasingly live in a society where even on social media, you can actually even just do a survey on social media and ask the ladies, would you be with a man who earns less than you? You know, I don't know what is. I think ladies have been empowered to that extent that you actually look at it that way. You're like, at this point, I can't be, you know, we're also in a society where it's actually inculcated into the system that the man is one to provide.
Now where the man is relying on the lady, things become sticky, things become tricky. Na nahitaji nikuulize swali pia hapa katika kutalakiana, unaona ni kina nani hasa wana shida, ni wanaume ni wanawake, kulingana na zile kesi ambazo umeweza kudeal nazo? Siku hizi hawezi sema ni wanawake wanaume, hapana. Siku hizi bote. Mtu akisikia hapana hapa nimechoka, then mtu anaenda kotini, anafanya mambo yake. Yes. Na nini kifanyike hasa tuweze kuona labda ndoa zinaendelea vile ambavyo vinafaa na pia talaka zinafikia mwisho? Nini ambacho kinafaa kifanyike? What should we do to ensure that divorce do not really happen anymore? I don't think that there is a definite answer to that, because that is more personal. You know, we'll get married today as a happy couple. We'll be very happy, but in the next few months, circumstances change. And you realize maybe this wasn't the case. And in some instances, it's you can say, you know, there's some cases we get and you actually feel it in your heart. But you know, as advocates, you're told to distance ourselves from the emotions, because there are those cases that you'll actually be very sympathetic, very empathetic. But you look, but you have your client's case. You have to defend it to the best of your capability. But also you look at these cases and you're like, these ones could have worked it out. But the parties themselves wamesema no. So in as much as we can say there is no regulation as to marriage, there are no standards that are supposed to be fulfilled so that me and person X, person A, B, C should get married. So with that being said, there is no way that we can say we are going to reduce divorces. We are a Christian-based country. We have Christian marriages, we have the traditional marriages, and we have the civil marriages. You'll find most people, they'll do the civil marriages before the AG. And that's the AG they have to be fulfilled that these are two parties who want to get married and they are satisfied that they're actually in love. Swali la mwisho, nieleze iwapo ushoga ni mojawapo pia ya masuala ambayo yanaweza kupelekea katika kutalakiana. Yes, I think where we are as a nation, and even recently that has been a very heated discussion with the English church adopting same-sex marriages. But in a country where we are right now, that will definitely weigh in, because where we are right now, we're not a modernized country that will look at a same-sex couple walking in the streets and not cast aspersions. So it definitely weighs in. Shukran. Hivyo basi Kirobi, elewa kwamba nimeweza kuzungumza na huyo ambaye ni mwanasheria. Anaweza tu kushughulikia kesi ambazo zinahusiana na ndoa, talaka na hizo zote. Na hivyo basi kulingana na kile ambacho ameweza kusema ni kwamba kuna masuala ambayo huchangia kwamba wanandoa ama wale ambao wako kwenye mahusiano wanaachana ama labda inavunjika. Na hivyo basi ni masuala ya pesa, labda ushoga pia ni mojawapo ya ama baadhi ya mambo ambayo yanaweza kuchangia. Na hivyo basi tuzungumze pale katika mjadala wenu, tuone ni nini hasa kinafanyika kuona kwamba wanandoa ama wale ambao wako kwenye mahusiano wanaachana, na nini hasa kinafaa kifanyike kuona kwamba ndoa na mahusiano yanaendelea kama ilivyo ama kama inavyofaa. Kutoka kwangu Kirobi, choko sokani, sina la ziada. Jina langu ni Chichi Josephine. Sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru kwa kusemezana na wakili pale kuhusiana ni yepi ambayo yanajiri. Wacha kwa sasa tuvuke hadi katika maeneo ya Pokot Magharibi. Tuungane naye mwanahabari wetu Juma atueleze kwa mapana na marefu kuhusiana na siku muhimu siku ya leo. Naam, moja kwa moja mwenzangu Kirobi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, haswa eneo hili la makutano. Kumbuka kwamba nimekutana na wakazi wa eneo hili leo hii tukizungumzia siku ya Valentino leo hii. Nini ambacho kinajiri katika ndoa za sasa? Baadhi ya wanandoa tumeona zikiendelea kuvunjika sana kutokana na pengine uaminifu ama vitu tu ambavyo vinazidi kuchangia kuvunjika kwa ndoa. Vitakuwa ni nini haswa? Tutakuwa najiunga na wakazi wa eneo hili wakiendelea kusherehekea siku ya Valentino, pia watueleze kuhusiana na hisia zao. Tutakuwa najiunga na mwenzangu hapa. Pengine tu utakuwa unatueleza jina lako, wewe ni nani, na siku ya Valentino wewe unaisherehekeaje kama mkazi wa eneo hili la makutano, na nini ambacho pengine huwa kinachangia kuvunjika kwa baadhi ya ndoa katika nchi ya Kenya? Anza kwa jina lako. Kwa majina naeleweka kama Songo, nikiwa mmoja ya kaunti ya West Pokot.
Mimi nataka kusema namna hii, kile kitu ambaye kinachangia ndoa nyingi kuvunjika ni uaminifu katika ndoa. Halafu tena unapoangalia kinachangia ndoa nyingi kuvunjika, leo hii huenda kuna mtu ulimuoa ukiwa uko na pesa, kesho hii akaona pesa zako zimekwisha, anaona hapa hakuna maisha. Hiyo ndio sehemu moja ya kuchangia ndoa kuvunjika. Ile kitu yenye mimi ningependa kusema namna hii, hata unapoishi na mwenzako, hata ukiona leo hii amefilisika, jua pia kuna kesho. Kesho hiyo anaweza badilika na akawa ako sawa. Hiyo ndio baadhi ya vitu. Alafu tena mambo mengine ambayo imechangia pakubwa ni ile pengine mama anataka kukaa kwa kichwa ya mzee ama mzee anataka kukaa kwa kichwa ya mama. Na siku hizi wamama siku hizi wataki kuheshimu wazee, wamekuwa viburi kiwango ile yenye unapata anataka kutawala mzee, na kuna baadhi ya wazee wengine hawezi kubali vitu kama hiyo. Hiyo sehemu kubwa ambayo imechangia ndoa za watu kuvunjika. Pengine tu leo hii tunapokuwa tunaadhimisha siku hii ya Valentino, wewe unaiadhimishaje? Mimi hii siku hii mimi naisherehekea nikiwa niko kazini, kwa sababu hii siku mimi kwangu umuhimu yangu kizuri kabisa kwa hii kazi ni mimi kufanya kazi, kwa sababu maisha leo imekuwa ngumu. Siwezi sema siku ya leo kama ya leo ni waste pesa zangu ati ninachukua mwenzangu kwenda na yeye kusherehekea. Hakuna hiyo pesa za kusherehekea kwa saa hii, uchumi ni mbaya. Mimi ndaendelea kuchapa kazi kama kawaida, maisha yangu isonge mbele. Kuna kongamano lile la main conference, utahudhuria? Mimi hata sina nafasi ya kuhudhuria hiyo kongamano, kwa sababu hiyo maisha ya saa hii speed yenye natupeleka ni speed ya 120. Wewe utaenda kongamano na ukirudi nyuma gharama zinakuandama. Hiyo nafasi ndiyo hakuna katika maisha yangu. Asante sana. Mwenzangu Kirobi, ni baadhi ya maoni ya wakazi wa eneo hili ambao wanasema kwamba pengine vyanzo vya kuvunjika kwa ndoa pengine ni kutokana tuna hali ya mapato. Kumbuka kwamba hali ya uchumi inazidi kupanda kila uchao, na vile vile pia kutokana na uaminifu ambao kuna baadhi ya Wakenya ambao hadi sasa bado hasio uaminifu katika ndoa zao. Na leo hii tunaposherehekea siku ya Valentino, tunawatakia wanaume wote na wanawake wote kutoka kila sehemu ya nchi kila laheri. Kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Andrew Juma na kwako studio. Na asante sana Andrew Juma akifanya mahojiano na mmoja wa wakazi pale, anasema kwamba siku ya leo atashinda kazini na wala hata hudhuria kongamano la wanaume. Wacha nisikilize kauli kutoka kwa daktari hapa Geoffrey kuhusiana na kile mmoja wa wakazi pale ametaja siku ya leo atakuwa anaendelea shughuli za kawaida. Tukiachana na masuala hayo, tukiangazia hili swala la jinsi ambavyo familia ipo siku za hivi karibuni, unapata kwamba watu wengi ambao wako katika mahusiano wanakosa kufunguka. Na hili ndio swala nadhani limechangia pia kuwepo na depression, mental illness. Sijui kama hili ni swala ambalo linaweza kutatuliwa namna gani? Asante sana. Kwa hakika vile hata wakili amesema, no family is the same as the other one. Yani familia inakaa kama ingine. And the same thing na couples. Hakuna watu wanapendana wawili wako kama wengine. Ndio unasikia unaona saa nyingine kwa kisaikolojia inaweza kuwa gumu kutoa mawazo ambayo itasaidia kila mtu, lakini mzuri kutoa mawazo yanayejenga kila mtu. Kwa saikolojia tunaita kujenga, kwa sababu kama sasa mtu amesikiza akasikia kama baadhi ya serious vitu amezungumzia hapa na sisi tumezungumzia, kuna vitu anaweza mwenyewe akafanya kibinafsi na kuna zingine anaweza akafanya kama partners ama na mwenzio. Kama kitu ya maana sana hapo nimesikia na ni ya maana sana ni pesa, na umesikia hata pesa imerudi tena, kwa sababu hasa watu wengi wakipatana wakiwa wawili pengine hawana pesa zile wanafikiria. Na by the way ile swala imenifanya nisugumze juu ya pesa ni sababu Alice aliitaja, na kuna kitu kwa pesa ambaye ina affect marriages these days inaitwa debts. Yani kuna watu wako unaona hii fulisa hii watu wanasema watu wa fulisa wanaweza kufika milioni 10 anaweza akapigia rais na senator kura na gavana, lakini ukweli ni kuna wakati mwingine unaweza kukuta mwenzio ako na deni ambaye hata huelewi. The other day nilikuwa na kapo, hata nilikuwa nazungumza pale na Jennifer, nilikuwa nataka kumpatia huyo kijana huyo msichana ako kitu 29, anataka waone na kijana. Huyo kijana ako na debt ya 11 million na ako 31 years. Sasa mimi nilikuwa hata nikakaa chini nikachukua kitabu nikamwambia, hebu niambie kijana alipata hii debt na ako na nyumba? Hapana. Ako na gari? Hapana. Na hii deni ya 11 million na hamjaona? Hapana, tunapanga harusi. Sasa mtalipa namna gani? Sasa msichana kaniambia ndio nimekuja kukuona. Sasa hata mpaka nikaanza kuifanya jukumu langu kuzungumzia juu ya hii kitu. Kwa sababu kama hamjaona hata hamjashikana na mtu ako na deni ya 11 million. By the way, ukaniuliza kwa hakika ako na mshahara ya pesa kama gapi hivi? Msichana aliniambia yeye ako na mshahara about 110 na kijana ako na about 120,000. Na wako na huyu jamaa ako na deni ya 11 million. Sasa kwa hakika wataanzia wapi? Kwa hivyo ni mzuri
hizi vitu zingine hata kama, na ndio naona kwa hakika watu wakifika pahali lazima bibi. By the way, kuna kitu wakili amesema hapa na ni ya ukweli. Nowadays ni kweli wanawake na wanaume wote wanaitisha talaka, lakini ukweli ni sana ladies are the one who seek for divorce more than men. Wanawake ndio sana wanaitisha talaka kushinda wanaume. Ni vile sisi tuko more traditional societies that men are more said to be more sort of empowered, but that is hiyo nitaita unfortunate, kwa sababu the balancing of power vile Jennifer alikuwa anasema it favors the men in the more traditional societies. By the open societies the women are more liberated, na hapo ndio naona wanawake siku hizi wanafika pahali mpaka anakuja anauliza, by the way tunafanya nini na wewe hapa kwa hii harusi, kwa hii nyumba nini tunafanya. Na one of the major things that will happen in the next 10 years which Kenyans should be very much aware of is we have now an empowered lady. Tuko na mwanamke, with due respect, the ladies, unajua when I use the Kiingereza I know how to use the word ladies, not women. The Americans use the word women. But kwa hakika the new ladies of the future are more empowered and they know their rights. Na atakuwa anafika pahali anakaa hivi anakuuliza kama mwanaume, with due respect to my clan, I call them my clan as we go for the men's conference. Atakaa hivi akuuliza, sasa wewe ulienda hapa Friday, umerudi Monday, na ulikuwa nafikiria mimi nilikuwa wapi? You know, these are the empowerment things that are also bringing in divorce, because for some time men had it to put it, they had the power, yani walikuwa na nguvu ya kufanya anything they could do. But right now me, what I do a lot of talks to men, by the way, and men like me because I tell them the truth. The truth is we have a new lady in town. This new lady this new lady is empowered. This new lady knows what she wants. Usiule I can't, okay, with due respect, when tusaingine tukenda nyumbani, maybe I'm driving, tunafika nyumbani, my wife can tell me, let me take for you a cup of tea. But kuna balancing of power. Na hii ni kitu wanaume hawapati. They are not getting it. Kwa hivyo hii kitu ati utaenda you start shouting to your wife. But hiyo ni kitu nimeambia men, you can't shout to your hiyo iliisha zamani za kale. Hii kupiga ati nitaenda kupiga. Hiyo ni vitu ya kitambo. Acha nisikize kauli za mwisho naarifiwa kwamba tumebaki na chini ya dakika 3 hivi. Acha nisikilize kutoka kwa Jennifer. Tunawezaje tukasuluhisha matatizo ya nyumbani? Ni mwanaume afunguke, ni kipi ambacho kinamsumbua kiakili, na mwanamke ama namna gani? I think in general kila mtu anafaa kujiongea. Kuna watu wengi sana wananyamazia shida, and the worst thing that watu wengi wananyamazia shida when there is help available. So kama Said, kuna a lot of mental health services, most of them are even free. Kama especially unaishi Nairobi, unaweza pata mental health services for free in any NMS office, hospital I mean. So kuna a lot of services iko available na watu wataki kuzi access for some reason, because also tuko under the impression that mental health challenges bado zinabeba stigma, but watu wote wanafaa kujiongelelea. Kuna watu wengi wana struggle na wamenyamazia shida, so speak up. Kama kuna issue sema, uwezi saidiwa kama umenyamaza. Asiwezi kaa hapo unges, sasa mtu expect that utaguess venye ana feel, sababu hakuna moja wetu ni mind reader. And in psychology tunaita hiyo cognitive distortion, mind reading. You under the impression that I can read your mind or I'm expecting you to read my mind. So nakosa kuongea nikiwa na issue na nyamazia. Alafu after some time nasema venye hata unijali, hata uonangi venye nikiteseka, but mimi sikuwa najua ulikuwa umenyamaza. So I make sense that we expect usaidiwe kama umenyamaza. Only open mouths get fed. So if you have a problem, ongea. Imagine hakuna actually it's better uongee, isemekanange uliongea na hukusaidiwa kuliko unyamaze, umenyamazia shida unasema hata nikiongea hata nisikia, but hujaiongea. Okay. So I think even in relationships, in family setup, mtu akiwa na issue bring it up, let's talk about it. Kama ni kitu inaweza kuwa solved, let's solve it. Kama ni kitu inahitaji an external person to help, kama ni professional, mental health professional, ama kama ni legal help, ama ni any kind of help that is required outside of the family unit, go access it. Ziko available. Na make Google your best friend. A lot of information on the internet, unaweza jisomea. Hata kama una pesa ya kwenda kuona counselor, enda ujisomee. Kuna a lot of information, ni wewe tu apply a lot of discernment and wisdom to your situation. Ujue in your situation niko nayo, na these are some of the options I have. Mtu asinyamazie shida. That is my biggest thing. Mtu asinyamazie shida. Mtu asinyamazie shida. Yeah. Naam, wacha nisikilize kutoka kwake Alice Nyawira. I support her. Take responsibility of your own issues. Don't expect your partner achukue mzigo wako, beba mzigo wako.
and that way it will be lighter on the both of you. What you just do is support each other. Don't expect your other partner to take kauli ya kuchukua mzigo wake ambayo si wake. Naam, daktari. My take, I agree with the two ladies. Mtu kwanza usichukue mzigo yako kupelekea mtu mwingine. Lakini ya pili, there is nothing that cannot be solved. I think that hiyo ni kitu ya maana sana. Nasema tuambie watu hakuna shida ambayo haiwezi kutatuliwa ikakosa kutatuliwa hii ulimwengu. Nothing is beyond. Na hakuna kitu haijai kutendeka kwa hii ulimwengu. Kama mtu ako na shida, kwanza wanaume, please seek help. Na vile amesema ni true. There is help everywhere. Hata kama hutaki kuongea na anybody else, talk to the chief. Na kama ni bibi yako, a simple other thing, take a walk out. Sio lazima unyonge bibi yako na unyonge watoto. Take a break outside, go take some water, come back. If not, do the easiest thing, say a prayer. And God will bless you. Naam, asante sana. Huyo ni Daktari Geoffrey Wangu ambaye ni mtaalam wa saikolojia na ambaye ameketi upande wa mwisho ni Jeffrey Kialo ambaye pia vile vile ni mtaalam wa saikolojia, na upande wa mwisho tunaye Alice Nyawira ambaye pia vile vile ni mshauri wa ndoa na familia. Kumbuka mtazamaji, wapo utahitaji mazungumzo haya unaweza ukaipata kwenye mtandao wa kijamii. Kwenye Facebook ni TV47 Live, kwa mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Iwapo utahitaji ushauri kutoka kwao, basi unaweza ukawasilisha maombi yako pale na tutapata. Kufikia hapo mimi sina la ziada. Mmesikia ushauri kutoka kwa wale wageni ambao wamefika hapa studioni. Wanasema kwamba ni vyema kuzungumza ni kipi ambacho kinakusumbua katika ndoa, na bila shaka utaweza kusaidika. Kufikia hapo sina la ziada. Mimi